సార్ బాగున్నాను, థ్యాంక్ యూ. ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ. జ్ఞానేశ్వర్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. మనకు యూట్యూబ్ లో వస్తుంది, ఒక్కసారి టెస్ట్ చేయరా? చేస్తాను. మజీద్, సురేష్ భయ్య ఓన్లీ అదే మన ఫోటోనే ఎస్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా? ఓకే, అదే కొంత తేడా ఉంటది దీనికి దానికి. ఓకే. వాయిస్ ఓకేనా? చూస్తున్నా. కొద్దిగా బ్యాన్ పెడితే తక్కువ అని వస్తుంది నా దగ్గర. ఓకేనా? ఆడియో ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. వాయిస్ ఓకేనా? చూస్తున్నా. కొద్దిగా బ్యాన్ పెడితే తక్కువ అని వస్తుంది నా దగ్గర. వినబడుతుందా భయ్య? వినబడుతుంది, నాకే వినబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను నా ఫోన్ లోది మీ ఫోన్ ది పెట్టారా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. సార్ వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది సార్, బాగానే ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, ఫైన్. ఇది మన సేమ్ వాయిస్ క్లారిటీ దాంట్లో జూమ్ లో కూడా, మన యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంది కదా? ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్కసారి నా చెక్ చేసుకోండి. దీనిలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఎవరు సురేష్ బాబు గారు వస్తున్నారా? సార్ వస్తా అన్నారు సార్, 10 o'clock జాయిన్ అవుతారు సార్. ఓకే సార్. చాంద్ పాషా సార్, యూట్యూబ్ లో కూడా ఫైన్ సార్, వాయిస్ బాగానే వస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మంచిర్యాల డిఎస్ఓ గారు మీకు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి. వచ్చారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, చాంద్ పాషా సార్. మధు మంచిర్యాల. గుడ్ మార్నింగ్ సురేష్ బాబు గారు. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోలేరు. ఓకే. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు సార్. నమస్తే చాంద్ పాషా గారు, నమస్కారం. నమస్కారం సార్, బాగున్నారా సార్? డిపార్ట్మెంట్ నుంచేనా? డిపార్ట్మెంట్ నుంచే సార్. మాకు ఉన్నాయి యాక్టివిటీస్, ఉన్నాయి మాకు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఎవర్ గ్రీన్ సార్ మీరు. నమస్తే సార్, సురేష్ బాబు సార్. జ్ఞానేశ్వర్. నమస్తే. బాగున్నారా సార్? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. మీ డిఓ గారు వచ్చారా సార్? కొద్దిగా కలెక్టర్ సార్ తోటి మీటింగ్ లో ఉన్నారట, నేను మధ్యలో జాయిన్ అవుతాను, మీరు కంటిన్యూ కండి. ఓకే. బాగున్నారా సార్? నేను జ్ఞానేశ్వర్, వరంగల్. సురేష్ బాబు సార్. నమస్తే సార్. సంతోష్ సార్, ఎన్ని గంటలు? నేను యాక్చువల్లీ 1 hour ప్లాన్ చేశాను సార్. కొంచెం క్లారిఫికేషన్స్ అలాంటిది, కొన్ని మోడల్ రైటింగ్స్ అలాంటిది ఒక ½ an hour అనుకుంటున్నాను. సో నా షెడ్యూల్ టైమ్ ఇస్ 1.5 hours. ఓకే. యు విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో నా? అందుకే ½ an hour దానికే పెట్టాను. కొన్ని మోడల్ ప్రాజెక్ట్స్ రైటింగ్స్ డిస్క్రైబ్ చేసి, అంటే మామూలుగా మీ ప్యాటర్న్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా, సో మీ ప్యాటర్న్ అది కూడా ఉంది, స్లైడ్స్ పెట్టాను.
తర్వాత దాని కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ కొన్ని అంటే వాళ్ళతో ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసి దెన్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఓకే సార్. అంటే మామూలుగా రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ కాకుండా నేను చూసాను మీ దగ్గర ఎస్సీఆర్టీలో ఇంతకు ముందు ప్రెజెంటేషన్ చూసాను. అవి అంటే అవి ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అని పెట్టలే. అవునవును, ఎక్కడో మనం స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. యా ఇంకా ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యిందో సార్ 10 o'clock అందరు జాయిన్ అవుతారు సార్. 10 to 10:05 అట్లా జాయిన్ అవుతారు కావచ్చు సార్. ఇప్పుడు ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? ఇప్పుడు నౌ 31 సార్. ఇప్పుడు 31. ఇప్పుడు వరంగల్ అర్బనే కాకుండా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టుంది. మంచిర్యాల వచ్చి కదా. అవును సార్, వచ్చారు సార్. మన మిత్రులు కూడా ఉన్నారు సార్. అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆల్సో. యూట్యూబ్ లో కూడా స్ట్రీమ్ అవుతుంది సార్. జాయిన్ కానీ వాళ్ళు దాంట్లో కూడా చూడవచ్చు సార్. ఏది మన వరంగల్ అర్బన్ దేనా? అర్బన్ సార్, డిఎస్ఓ వరంగల్ అర్బన్. ఓకే. మీ దగ్గర ప్యానల్ ఏమైనా పెట్టుకుర్రా డిస్కస్ చేసేందుకు? అంటే ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు జ్ఞానేశ్వర్ సార్, శశికళాధర్ సార్, జ్ఞానేశ్వర్ సార్ ఉండు కానీ ఒక 2-3 యూట్యూబ్ లో లేకుంటే చూస్తున్నారు సార్. యూట్యూబ్ లో కూడా చూస్తున్నారు. మన మధు సార్, మంచిర్యాల మధు సార్. మంచిర్యాల ఓకే. ఒక 4-5 పెట్టుకుంటే లోకల్లో రమేష్ సార్ ఉన్నారు సార్. రమేష్ సార్ కూడా చూస్తున్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ సురేష్ బ్రదర్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ రమేష్ సార్. కొద్దిగా యూట్యూబ్ కూడా మీరు వాచ్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. గుడ్ మార్నింగ్ రమేష్ అన్న. గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్సీఆర్టీ సురేష్ బాబు సార్ కూడా ఉన్నారు. రమేష్ అన్న. సో వన్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ టీచర్స్, మీరు చాట్ బాక్స్లో మీ స్కూల్ పేరు అవన్నీ ఏమీ టైప్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా డౌట్స్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ పెట్టినప్పుడు అవి మిస్ అవుతాయండి. గుడ్ మార్నింగ్స్ కానీ మీ అడ్రస్ కానివ్వండి, మీ పేరు ఏది పెట్టకండి దయచేసి పార్టిసిపెంట్స్. ఓన్లీ డౌట్స్, సజెషన్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్. సార్ 10 అయిపోయింది సార్. కొద్దిగా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్, 2-3 మినిట్స్ చూద్దాం సార్. ఓకే. 10 అయింది. నువ్వు స్టార్ట్ చేసేయి. ఏదో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంటావు కదా, అట్లా పోతుంది. ఓన్లీ 64 ఉన్నారు సార్. ఇంకా జాయిన్ అవుతారేమో 1-2 మినిట్స్ లో. జాయిన్ అవుతున్నారు సార్ చాలా మంది. ఇంకా అది నడుస్తుంటది హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా సార్. ఓకే సార్, ఫ్యూ మినిట్స్.
Okay, sir. Good morning to all of you, sir. వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ విద్యాశాఖ పక్షాన ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఎస్సీఆర్టీ ప్రొఫెసర్ సురేష్ బాబు సార్ గారికి నమస్కారాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు సెమినార్ ఇవ్వబోతున్నటువంటి చాంద్ పాషా సార్, సార్కు గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అదేవిధంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి డిఎస్ఓలకు, అదేవిధంగా ఈ సెషన్లో జాయిన్ అవుతున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక 10 days క్రితం ప్లాన్ చేశాం సార్ యాక్చువల్గా. కానీ అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ రోజుకు ఫిక్స్ చేయడము, ఈ విధంగా మా అందరం కలుసుకోవడము చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనకు ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ మనకు ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానికోసము పరిశోధనా పత్రాలను మన నుంచి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. మరి దాన్ని రాయడానికి ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేది మనందరికీ కూడా కొంత అవగాహన ఉంది. అసలు స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది, అసలు సైంటిఫిక్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది అనే దాని మీద ఒక సెషన్ పెట్టవలసిందిగా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి శ్రీ నారాయణ రెడ్డి సార్ గారి ఆదేశం మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేయడము జరిగింది సార్. దీనికి ఒప్పుకున్నటువంటి, సెమినార్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నటువంటి చాంద్ పాషా సార్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన. అదేవిధంగా వివిధ జిల్లాల మిత్రులు కూడా మనకు ఈ సెషన్ ఉంటే బాగుంటుంది మాకు కూడా అని చెప్పేసి అడగడము, దీన్ని యూట్యూబ్లోకి చేస్తే ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులకు ఉపయోగపడుతుందన్న ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయడం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోలేని, అంటే జూమ్లో పాలు పంచుకోలేని ఉపాధ్యాయ మిత్రులు యూట్యూబ్లో కూడా జాయిన్ కావచ్చు. డిఎస్ఓ వరంగల్ అర్బన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఆ ఛానల్లో కూడా పాల్గొనవచ్చు. ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ కూడా మీరు మాట్లాడడానికి ఇక్కడ డిజేబుల్ చేయడం జరిగింది. సార్ యొక్క ప్రసంగం అయిపోగానే, సెమినార్ అయిపోగానే మిమ్మల్ని ఇనేబుల్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే సార్ దృష్టికి తీసుకురావచ్చు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి యూట్యూబ్, మన జూమ్లో ఉండేటువంటి చాట్ బాక్స్ను మనము క్వశ్చన్స్ వేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగించుకుందాం. మన పేర్లన్నీ కూడా అక్కడ నమోదు చేయకుండా చివరికి గూగుల్ ఫామ్ ఉంటుంది సార్, గూగుల్ ఫామ్లో మీ పేరు గిట్లా నమోదు చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మీకు ఈ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఒక వ్యాలిడ్ మెయిల్ ఐడిని ఇచ్చి అక్కడ గూగుల్ ఫామ్లో మీ అటెండెన్స్ను అదేవిధంగా నమోదు చేసి ఈ సర్టిఫికెట్ కూడా పొందవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మాత్రము మీ వీడియోలు, ఆడియోలు ఎట్లాగో మేము మ్యూట్ చేసాము, వీడియోలు కూడా మ్యూట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే డేటా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు అంతరాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మీ వీడియోలను కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఉంటే కార్యక్రమం సజావుగా జరుగుతుందనేది మా యొక్క అభిప్రాయము. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఎస్సీఆర్టీ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ మాకు ఎప్పుడు వెనుదన్నుగా ఉంటారు ప్రతి కార్యక్రమానికి. సురేష్ బాబు సార్ గారిని ఉపాధ్యాయులను ఉద్దేశించి వారికి తగిన సజెషన్స్ ఇవ్వవలసిందిగా, ప్రేరణ ఇవ్వవలసిందిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. ఫ్యూ మినిట్స్ సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సురేష్ బాబు సార్ ప్లీజ్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I congratulate the DO of Warangal Urban and the District Science Officer Suresh and other sectoral officers who take the initiative. మీరు ఆఫ్ కోర్స్ ఈ పాండమిక్ తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు, పర్టికులర్లీ టీచర్స్ కు, తర్వాత అదే విధంగా హెడ్ మాస్టర్స్ కూడా వివిధ ఐసిటి కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కావచ్చు, వివిధ కార్యక్రమాలు మీరు జరిగింది. బట్ దిస్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అవన్నీ కూడా మనకు కంటెంట్ సంబంధించిన విషయాలపైన, ఐసిటి స్కిల్స్ పైన సంబంధించిన విషయాలపైన. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ డైరెక్ట్లీ
లింక్ టు ద వెరీ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్. అంటే మనం ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ చాలా అరుస్తుంటాం మనం, ప్రొఫెషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, బట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా ఏంటి అనేది కూడా ఓన్లీ టీచింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ద టీచింగ్, నో డౌట్. టీచింగ్ తో పాటు ఆ టీచింగ్ మనం చేసిన అంశాలన్నీ కూడా ఒక పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాని ఒక ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గా ఒక రికార్డింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాని ద్వారా మన అబ్జర్వేషన్స్ ను, ద క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్స్ ను కన్క్లూజన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ఇక్కడ కొంచెము టీచింగ్ చేసినప్పుడు టీచింగ్ లో చెప్పే అంశాలతో పాటు అదేవిధంగా కంటెంట్, పిల్లలకు కంటెంట్ ఏ విధంగా డైజెస్ట్ చేసుకుంటారు అంటే పిల్లల అబ్జర్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ హౌ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ లర్నింగ్ ద సైన్సెస్, వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ మైట్ బి. సో వాళ్ళకి మీరు అన్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వీఆర్ కండక్టింగ్ ల్యాబ్ మెథడ్, అవన్నీ చెప్తున్నారు. బట్ హౌ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ రియాక్టింగ్ అండ్ బిహేవింగ్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఎక్స్పోజర్ టు దిస్ ల్యాబ్స్, ఇది చాలా క్రిటికల్. దీంట్లో మనం చాలా అబ్జర్వేషన్స్ అవసరం ఉంటుంది. ఆ అనుభవాలు, పిల్లల అనుభవాలు ఏంటి, వాళ్ళ శోధించే వాళ్ళ మేధస్సు ఏ విధంగా పరిగెత్తుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ చెప్పడం అనేది అనుభూతి ఇచ్చేది చెప్పడమే కాకుండా దాన్ని రికార్డ్ చేయాల్సిన అంశాలు, పిల్లల్లో ఇవి మార్పులు వచ్చాయి, ఈ విధంగా శోధించేది, ఈ విధంగా సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది మనకు ఆ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనము హౌ టు రైట్లీ చూసన్ హౌ టు రైట్ సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేది చాంద్ పాషా గారు, డాక్టర్ చాంద్ పాషా గారు, మీకు తెలిసిన విషయం చాలా మందికి తెలుసు మన పర్టికులర్ గా సైన్స్ టీచర్స్ కు. ఎందుకంటే జనరల్ గా ఆల్మోస్ట్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన పైన ఇటు ఎస్సీఆర్టీ కావచ్చు, ఇన్ జనరల్ కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేసినా సారు ఒక అసోసియేట్ కావడం, పర్టికులర్ గా టీచర్స్ కు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చాలా అసోసియేట్ కావడం అనేది ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి జరుగుతున్న విషయం, మీ అందరికి పరిచయమే. అందులో పర్టికులర్ గా మంచి ఫోకస్ తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే వెరీ ఎనర్జెటిక్ యాక్టివిటీగా నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో సారు డిస్ట్రిక్ట్స్ వెళ్ళి సెమినార్స్ నిర్వహించి పిల్లలకు ఏ విధంగా ఫస్ట్ ట్రైనింగ్, తర్వాత సెమినార్, ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. పిల్లలకు ట్రైనింగ్ చేయడము, పిల్లలకంటే గైడ్ టీచర్స్ కూడా ట్రైనింగ్ చేయడము, ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా రూపొందించాలి, ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా రూపకల్పన చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా వ్యూహరచన చేయాలి, అవన్నీ అంశాలు, దానికి ఉండే స్టెప్స్ కానీ దానికి విధి విధానాలన్నీ కూడా చాలా ఇంతకు ముందు గతంలో ఎక్స్పోజ్ చేయడం అనేది, ఆ విధంగా టీచర్స్ కూడా ఆ విధంగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఎస్సీఆర్టీ నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్స్ కావచ్చు, వెరీ రీసెంట్ మన టెక్స్ట్ బుక్ రిఫార్మ్స్ పైన ఒక రివిజన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. దానిలో చాంద్ పాషా గారు చాలా యాక్టివ్ గా తమ అభిప్రాయాలు కూడా నిశ్చోషంగా, అంటే వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఆ విధంగా వివిధ కరికులం రిఫార్మ్స్ కావచ్చు, లేకుంటే సైన్స్ సంబంధించిన ఇతర విషయాలపైన కూడా వారు ఎప్పటికప్పుడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కు లింక్ అవుతూ, టీచర్స్ కు లింక్ అవుతూ, చిల్డ్రన్ కు లింక్ అవుతూ చెప్పడం వారి గొప్ప ఆదర్శం అని మేము భావిస్తున్నాను. సో లెట్ us టేక్ ఈ అంశం పైన, ఎందుకంటే హౌ టు రైట్ సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేది చాలా మీరు ఇది ఇటు పెడగాజీ పైన కావచ్చు, ఇటు కంటెంట్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాలు ఉంటాయి. దీన్ని ఏ విధంగా రూపొందించారు, ఎందుకంటే ఎస్సీఆర్టీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడే ఇంతకు ముందు సురేష్ గారు చెప్పారు, డిఎస్ఓ గారు, ఎస్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్సీఆర్టీ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఆనవాయితీగా రావడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు 2015 ఆన్వర్డ్స్ అనుకుంటాను, టీచర్స్ కు ఒక మ్యాథ్స్ పైన అదేవిధంగా సైన్స్ పైన సెమినార్స్, 1 డే సెమినార్ అనేది నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. వివిధ అంశాలపైన ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క టాపిక్ పైన టీచర్స్ ని ఇన్వైట్ చేయడం, టీచర్స్ పార్టిసిపేట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళు రాసిన పేపర్స్ అవి కూడా ఒక బుక్ ఫామ్ లో కూడా తేవడము, తర్వాత అవన్నీ కూడా ఎవరికైతే పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారో వారికి ఇవ్వడము, అదేవిధంగా వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ అనేది కాదు కానీ, బట్ ఇట్ ఇస్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫర్ ద ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అంటే ఈ వేదికను ఉపయోగించుకొని చాలా మంది టీచర్స్, అంటే మన సైన్స్ సంబంధించిన టీచర్స్ కావచ్చు, మ్యాథ్స్ సంబంధించిన టీచర్స్ కావచ్చు, ఈ స్టేట్ లెవెల్ ఎక్స్పోజర్ ద్వారా లేకుంటే ఈ స్టేట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ వలన మీరు పాల్గొనడం వలన వివిధ సెమినార్స్, నేషనల్ వైడ్ సెమినార్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ కావడము, అందులో ఎఫెక్టివ్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేసే స్కిల్స్ కూడా ఆ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటారు. అంటే ఎస్సీఆర్టీ ఈజ్ బికమింగ్ ఏ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అన్నట్టు. అంటే ఇది ఒక అవకాశము, ఆపర్చునిటీని వినియోగించడం. ఎందుకంటే జనరల్ గా యూనివర్సిటీస్ లో, అకాడమిక్ సర్కిల్స్ లో అక్కడ సెమినార్లు ఉంటాయి కానీ
టీచర్స్ స్థాయిలో సెమినార్స్ అనేది చాలా అరుదుగా జరిగింది. అటువంటిది ఎస్సీఆర్టీ కొంత నిర్వహించడం జరిగింది, కొంత ప్రయత్నం చేశాము. అదేవిధంగా ఎన్సీఆర్టీ కూడా నిర్వహిస్తుంది. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ ఎస్సీఆర్టీ నుంచి ఎన్సీఆర్టీ అదే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇప్పుడు చాలా మంది టీచర్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పోజర్ దే గాట్. ఆ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ రావడం వల్ల వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ పవర్ అవన్నీ ఒక ప్రొఫెషనల్ గా ఏ విధంగా పేపర్ ఆర్టికులేట్ చేయాలి, పేపర్ ఏ విధంగా రాయాలి అనే దాంతో కొంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ టీచర్ అవార్డ్స్ కూడా రావడం అనేది జరిగింది, మీ అందరికి తెలిసిన విషయం. దట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అండ్ దట్ ఇస్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్, తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఆ విధంగా రావడం అనేది. సో ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. ఇది ఉన్నట్టు కాదు, ఇది ఒక 3-4 ఏళ్ల ప్రయత్నం ద్వారా ఈ జరిగే ఫలితాలు మనకు ఇప్పుడు కనపడుతున్నాయి. దట్స్ వాట్. అందుకే ఇక్కడ టీచర్స్ అందరు కూడా కేవలం టీచింగ్ కి పరిమితం కాకుండా తమ చేసే ఆ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రికార్డ్ చేసుకోవడం, ఎవిడెన్స్ బేస్ చేసుకొని దానికి ఒక శోధన పత్రంగా రాసుకునే అలవాటు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. డైరీ రాస్తాం దాన్ని, బట్ డైరీని కూడా మీరు దాని ఒక శోధన పత్రంగా ఎట్లా మార్చాలి అనేది కూడా ఆలోచించండి. అందుకే ఇట్స్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కూడా ఉండి దాన్ని కన్క్లూజన్ చేసుకోవడము, రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్, ఇవన్నీ కూడా చాలా అంశాలు ఉంటాయి. అవన్నీ నేను డీటెయిల్స్ వెళ్ళాను, ఎందుకంటే శాంత్ పాషా గారు దాన్ని చెప్పమనేది జరుగుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ నౌ Dr. Chand Pasha garu to go ahead with your speech. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you Suresh Babu sir. Thank you very much, sir. మీరు నేను ఇంకొక దాంట్లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది వెబినార్, మిడ్వే. ఓకే, మీ టైం మాకు స్పేర్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫ్రమ్ వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అదేవిధంగా సార్ చెప్పినట్టు వివిధ అంటే నేషనల్ వైడ్ కానీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్టీఎస్సి, ఆర్ఐఎస్, ఆర్ఐఈస్, అదేవిధంగా ఎస్సీఆర్టీ, ఈ విధంగా చాలా సంస్థలు మనల్ని పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ కు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాయి. చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు కూడా మన దగ్గర నుంచి పాల్గొని ఉన్నారు. మరికొంతమందికి ఉద్దీపన అవసరం అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ చాంద్ పాషా సార్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మైక్రోబయాలజీ, సీనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గారు, కాలేజ్ రీసెర్చ్ కమిటీ కోఆర్డినేటర్ గారు, నిజాం కాలేజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ హెడ్ గా కూడా వీరు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మనకు చాలా సుపరిచితులు వీరు. ఎన్సిఎస్సి స్టేట్ అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేసి ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎన్సిఎస్సికి, ఇన్స్పైర్ కు, ఐఐఎస్ఎఫ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫేర్ మొదలగు కార్యక్రమాలకు ఎవాల్యుయేటర్ గా కూడా సార్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మనకు ఎస్సీఆర్టీకి సంబంధించి మనము పంపించే పత్రాలను కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయడంలో సారు ముందు ఉంటారు. అదేవిధంగా సార్కి సంబంధించి చెప్పాలి అనంటే ఇప్పటి వరకు 30 రీసెర్చ్ పేపర్లు సార్ పేరు మీద పబ్లిష్ కావడం జరిగింది. 25 బుక్స్ రాశారు సార్. అదేవిధంగా 17 పేటెంట్ హక్కులు కూడా సార్ పేరు మీద ఉన్నాయి. చాలా సంతోషం సార్. అదేవిధంగా 57 జీన్ బ్యాంక్ సీక్వెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సార్ చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్టులలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. డిబిటి, డిఎస్టి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అదేవిధంగా టిఐఎఫ్ఏసి, అదేవిధంగా యూజీసీకి సంబంధించి పియుఆర్, ఎస్ఈ మొదలగు సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి సుమారు 5 కోట్ల విలువైనటువంటి ప్రాజెక్టులను సార్ లీడ్ చేయడం జరిగింది. నౌ హీ ఈస్ హ్యాండిలింగ్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ టీసీఎస్, నందన్ బయోమాట్రిక్స్, విజ్డమ్ లైఫ్ సైన్స్, న్యాచురల్, రకరకాలైనటువంటి సంస్థల యొక్క ప్రాజెక్టులలో కూడా సార్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మన ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి సార్ పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎన్సిఎస్సి ద్వారా మనకు చాలా సుపరిచితులు. కాబట్టి మన ఉపాధ్యాయులకు అవసరమైనటువంటి అంశాలను, అదేవిధంగా ఒక స్టాండర్డ్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని మనకు ఈరోజు వివరించనున్నారు. ఉపాధ్యాయులకు ముఖ్య మనవి, మీ వీడియోలను ఆఫ్ చేసుకోగలరు, ఎందుకంటే డాటా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీ ఆడియోకు సంబంధించి మనం సార్ యొక్క సెమినార్ అయిపోగానే మిమ్మల్ని ఇనేబుల్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు సార్తో డైరెక్ట్ మాట్లాడుకోవచ్చు, ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. దయచేసి గుర్తించగలరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాంద్ పాషా సార్. ప్లీజ్ మీకు సంబంధించి మీ సెమినార్ను అందించవలసిందిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దలు సురేష్ బాబు గారు, డిఎస్ఓ, డిఓ అండ్ అందరూ డిఎస్ఓ మిత్రులందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. యాక్చువల్లీ సైన్స్ టీచర్స్ తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో దాదాపుగా అందరు డిఎస్ఓస్, కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు, అందరు డిఎస్ఓస్, తర్వాత అకాడమిక్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్, తర్వాత
మాక్సిమం టీచర్స్ కూడా, చాలా మంది టీచర్స్ తో కూడా నాకు మంచి పరిచయం ఉంది. చాలా సందర్భాల్లో వేరు వేరు ప్రాజెక్టులలో అట్లాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇది ప్రస్తుతం సెలెక్ట్ చేసినటువంటి టాపిక్ హౌ టు రైట్ ఎ సైంటిఫిక్ పేపర్, యాక్చువల్లీ రీసెర్చ్ పేపర్ అంటాం, ఇక్కడ సైంటిఫిక్ పేపర్ అని మెన్షన్ చేశాను. దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. అంటే మనము SCERT తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్ చాలా అప్రిషియేట్ చేయదగింది. మేము కూడా అంటే తెలంగాణ పరిధిలోనే మేము కూడా పెరిగి చదివి ఈ లెవెల్లోకి వచ్చాము. కానీ టీచర్స్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇంతకుముందు సురేష్ బాబు గారు అన్నట్టు ఏది కూడా ఒకే రోజులో మార్పు రాదు. మనము ఏదైనా ఒక ఇనిషియేటివ్ మంచిది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ టేక్స్ టైం, ప్రతి దానికి టైం పడుతుంది. ఈ విధంగా ఒక టీచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ గా తీసుకుని మేము చేస్తాము. మాలాంటి ఎంతో మంది మీకు నిర్దేశకం డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు. అండ్ దాని SCERT వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని యాక్చువల్లీ టీచర్స్ ఇంతకుముందు శాస్త్రవేత్తలు చరిత్రలు చూడండి, చాలా మంది సైంటిస్టులు, మెజారిటీ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ టీచర్స్, వాళ్ళు చేసినటువంటి అబ్జర్వేషన్, బయో సైన్సెస్ లో అయితే వాళ్ళు రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ కమ్యూనికేట్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్స్, ఆంటనీ వాన్ లూవెన్హక్, లూయిస్ పాస్చర్, దాదాపుగా బయాలజిస్ట్ సైంటిస్ట్ అందరూ వాళ్ళ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ను వాళ్ళు రాయల్ సొసైటీకి ఒక పత్రం రూపంలో వాళ్ళ అంటే ఒక ఫార్మాట్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతా వచ్చింది. ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఇంతకుముందు మామూలుగా బ్రీఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ చేసేవాళ్ళు. జస్ట్ ఆంటనీ వాన్ లూవెన్హక్ మైక్రోస్కోప్ లో చూసింది గీతల రూపంలో వాళ్ళు రాసి పంపించడం జరిగింది. అది ఇప్పటికీ కూడా విలువ కట్టలేని మన అంత ఎక్కువ డాక్యుమెంట్స్ అవి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన టీచర్స్ కు మనం చేసేటటువంటి అంశాలు, మీరు పిల్లల్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అంటే రీసెర్చ్, మన పేపర్ ఆల్వేస్ రీసెర్చ్ పేపర్ కాకపోవచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి వాట్ ఎవర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్. ఏదైనా మీ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ను కమ్యూనికేట్ చేస్తే తర్వాత వాళ్ళకు అది ఉపయోగపడుతుంది, తర్వాత వాళ్ళకి చాలా సో ఒక సైంటిఫికల్ చాలా సందర్భాల్లో చూస్తాం అబ్స్ట్రాక్ట్ రైటింగ్ అనేది చాలా, మీరు NCSC లో కానివ్వండి, ఇన్స్పైర్ లో కానివ్వండి, స్పార్క్ ఆర్ వేరే ఎక్కడైనా సరే అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మన సైంటిఫిక్ పేపర్ లో ఒక భాగం. చాలా మందికి అవగాహన లేకుండా మామూలుగా ఏదో పెట్టాలి అన్నట్టు, అంటే లక్కీలీ ఇప్పుడు మన NCSC అండ్ ఇన్స్పైర్ పుణ్యమా అని చాలా మంది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు మన అబ్స్ట్రాక్ట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అనుకోవచ్చు మీరు. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ తో మొదలయ్యాం కాబట్టి, అబ్స్ట్రాక్ట్ టైటిల్ రైటింగ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కాబట్టి, రిమైనింగ్ పార్ట్ మీద మనం ఫోకస్ చేయగలిగితే అండ్ ఇది మీకు ఉండిపోయేటటువంటి అంశం. యాక్చువల్లీ నేను వాట్ ఎవర్ నా పబ్లికేషన్స్ నేను చేసేది, నా పేటెంట్స్, నా బుక్స్, మన కాపీ రైట్ ఉంటుంది. అది మన లైఫ్ తర్వాత 60 years ఉంటుంది. నేను పబ్లిష్ చేసే బుక్స్ కు 5% రాయల్టీ వస్తుంది. అంటే నేను డబ్బుల కోసం అని కాదు నేను చెప్పేది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ సమ్ క్రెడిట్ టు ఇట్. సో చాలా మంది నేను రీసెంట్లీ బుక్ రివ్యూ బయాలజీ బుక్స్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. చాలా మంది మన వాళ్ళు యాక్టివ్ గా, స్కూల్ టీచర్స్ చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. ఈవెన్ ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేసాం, SCERT బుక్స్ రివిజన్ గ్రూప్. అండ్ ఈవెన్ దాంట్లో మన ప్యానెల్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. రెగ్యులర్ గా రివ్యూ చేస్తాం మేము, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్, అందులో డిస్కషన్ అప్పుడు టీచింగ్ లో ఏం డిఫికల్టీ వచ్చింది, అటువంటి విషయాలు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే నా భాగంగా నేను అంటే మామూలుగా సో నేను అంటే ప్రజెంటేషన్ దాదాపుగా అందరికీ తెలుగు మీడియం కూడా కొంతమంది నేను కూడా తెలుగు మీడియమే చదువుకున్నాను అప్ టు గ్రాడ్యుయేషన్. దట్స్ నాట్, తెలుగు నాకు ఇబ్బంది కాదు. కాకపోతే మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది. సో ప్రజెంటేషన్ ఇంగ్లీష్ లో చేస్తాను. 1 hour దాదాపుగా 1 hour ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. 1 hour ప్రజెంటేషన్ ఇంగ్లీష్ లో చేస్తాను. తర్వాత ఒక టైం మనం కేటాయించి దానికి మన సందేహాలు ఏమైనా ఉంటాయి, మామూలుగా ఈవెన్ కంటెంట్ లో భాగం కూడా ఏమన్నా మీకు సందేహాలు అలా ఏమన్నా ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మామూలుగా నా ప్రజెంటేషన్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అలా ఉంటాయి. కాకపోతే కొంతమందికి అంటే మామూలుగా ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. అందుకని మామూలుగా ఇంగ్లీష్ లో కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్దాం. ప్రజెంటేషన్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ లో చేస్తాను. తర్వాత
రిమైనింగ్ పార్ట్ డౌట్స్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అందరికి మనము తెలుగులో చేసుకుందాం. సో my topic today is how to write a scientific paper. Scientific paper, see, generally at university level we will present a paper called as how to write a research paper. Research paper is the work which is carried out in the lab or in field, or observations in the field, scientific observations in the field, and you are supposed to follow a format. So apart from that, see, at school level when you are working, it may be like, see, exact the research what is being carried out at university level or at research center may not be possible. So in that context, like likely I have mentioned a topic, how to write a scientific paper, and so what is the research basically? What is the research? Anveshana or research? See, something is there and we are searching it. Something is there, research. So it is defined as a intensive search with a purpose of becoming certain. It is there. See, something is going on in the nature. Something is going on in the photosynthesis is going on in the nature. So we don't know how it is going on. So we are step by step, we are analyzing the components, the process we are analyzing, the process we are studying step by step, so that we came to know about it. So that uncertain has become certain now. That is research. It is already there. Innovation is something new. Nowadays we are talking much about innovation. So if you are doing some intervention, so that its activity is altered, that is, we call it as innovation. So basically research is a systematic investigation basically. So step by step we are supposed to do the investigation to find out to get the knowledge. That is so why we should write a paper then? We did a research, we found something, we discovered a new pathway, or we found a new way of doing photosynthesis or whatever the process is concerned. So why we should publish? What is the advantages of publishing? See, we could able to know Antony von Leeuwenhoek or Socrates or many great scientists because of their publications. We came to know about these great people because of their whatever the papers they have written. Even some kind of papers are rough papers, literally. Rough papers, rough drawings they have submitted, nothing beyond it. Afterwards, we have interpreted those papers, and we analyze, and we have given the respect to their work. So it is a very important thing that we should preserve whatever our observations are there, our thoughts are there. We should write somewhere and we should preserve it. And this gives a lot of credit to you. May not be immediately. This scientist, Antony von Leeuwenhoek, he has passed away very long back. Nobody has seen him. But the thing is, the papers what he has published, what he has sent to Royal Society of London, that came into the picture, and we appreciated that guy. Okay, so this is research papers will give you the recognition, and it will society will impress with your work, and see, obviously we'll get promoted based on, see, at university level we require papers. API score will be getting the credits, otherwise we can call it as credits will get. With paper we'll get a lot of credit, and in fact the teachers also, we are all teachers, we'll get a lot of credit because of our papers. And see, this good papers, normally we go to somewhere and we'll give a talk. Otherwise you also sometimes if you are going to your friends school or somewhere, you will talk over there, and you will whatever your part of work is there, you will explain to them. So what happens here, you will be when you are explaining your work to somebody else, you will get a clarity, and the other person gets impressed with you and he starts working. So here you are motivating the other person with your
research when you are explaining to somebody else with talk as well as paper. Talking is seminars and papers are written papers. And when somebody refers your papers and they are impressed with you and they start working on the line. So you are encouraging the science. You are encouraging the science in your field. Okay, and one more thing. Paper writing is a teaching skill. Paper writing is a good teaching skill. Okay, how it is teaching skill? You are explaining what you did over there, what you did, and how it is important, why you did that particular work, and how it works, how whatever you proposed experiment is there, how it works, that you are going to explain in your paper. So these are the teachings that you are doing to other colleagues. You are explaining why you did this particular experiment and what is the importance of this experiment and how you did this part. And see, it is not just what you did and how you did and what are the results, and it's inference also you will give. It's inference. See, all the laws, Newton's law or any laws are concerned, they are derived from the experiments only. They are derived from the, so all this, see, that is the fundamental. Through your experiment, you are telling some fundamentals. So you are teaching to your colleagues or peer members. So a research experiment or scientific experiment is, unless you publish it, it is not completed. You should publish it in some sort of format. Some sort, like nowadays, online publications are also there. Several online publications are also there. Even if you worried of quality, if your very small work is there, even small works also, there are several online publication journals, they will publish your work. Okay, and see, it should have your original research results. Your original observations must be there in a research paper if you want to claim that it is your paper. That's most important thing. And what is the scientific writing actually? Basically, the scientific writing is to communicate new findings. If something new, if you find, if something which is not reported so far, the one which is not reported so far, see, maybe there is some phenomena is going on, daily everybody is observing, but something you find uniqueness in it, then you can report. See, midday meals, the kids are having the midday meals regularly basis. All the schools they are supporting with midday meals. So this is going on regular basis. But one teacher find a small observation in the midday meals. One particular observation he has made, which was not made by other people. So whatever the observations he has made, that he can communicate as a new scientific finding. Definitely, it is not always the test tube based or chemical based experiments. Always our teachers think that it should be only the experimental based. It is a good if you have the experimental based one, but see, this kind of findings which are unique also can be submitted. And it should be, see, the finding, whatever you are talking about, or uniqueness that you are talking about, it should be clear, simple, and well ordered. It should be simple. The other person, see, the objective of the one of the objective of papers is the other person, the reader should reproduce that experiment. So whatever the idea that you are giving, that should be convincible to the other person or peer team. Okay, so it should be clear, simple, and well ordered, so that it should be easily practicable. And see, it should be, that's what it should be good English, and you should, whatever you want to tell it in straight and simple words. Whatever the, see, normal with the Indian people, the problem is we don't say straight. Instead of eating straight like this, we will having a practice of using a passive voice. It's very bad. Most of the time we get failure at scientific writing because we don't keep ourselves point to point. We should use active voice, and it should be
point to point, few words and straight English. See, the Nobel Prize got Watson and Crick's paper. It is a single page. It is a single page. I'll show you that paper today. Only single page written, that one. It is so whatever you want to tell, it should be crispy and clear. It should not be lengthy. Don't use passive voices. He said to so that, and all these nonsenses we should not incorporate. It should be point to point, and it should be clear in English. And see, most of the time when we submit a paper to there's a peer-reviewed journals. There's a peer instance, several people, highly qualified people do the review. So these people, what they say, you get it corrected through a native English speaker. We're not native English speakers. We're not, because this British people are, the people who speaks English, mother tongue language is English, they are called as native English speakers. So we are not native English speakers. So what happens here? We don't express the meaning in straight or one way, but we'll add adjectives, several adjectives, and we'll make it lengthy. That should not be happening. So, bit history. If you take when the writing has been started, there's a cave paintings. You must have seen cave paintings are the first attempt to leave the records. Several when archaeology people, they are trying to collect the information from olden days. This cave printings is one of the greatest information, greatest record. Papyrus paper was used in around 2000 BC, and there's a parchment made animal skin in almost 190 BC. Gradually the paper has come and movable, and see, in 1455 Bible has printed, and 1500 in a year 1500 thousands of copies of hundreds of books have been published. And now, the publishing of books is very easy. I think some of our colleagues, science teachers, they're really like Jairaj and some other friends, really they are contributing very well. And even they are utilizing the benefit of IT. They are preparing the books. I have seen several of my friends, this bioscience teachers, even one or two physical science teachers also. They are making the books, their own creativity. They are writing by using the computers. They are creating the books, and they are circulating among the groups and the students. It's a marvelous service to the science. Always I salute these teachers without any. See, as a university teacher, I publish the books and I'm getting some royalty. But my friends, without expecting any financial benefit, they are writing the books and they are circulating among the students. See, they know entire one he has written complete biology book. Earlier, 10th biology books, genetics, some sort of lessons were there was a problem. So he has organized in well manner and circulated to the teachers. This is a very appreciable one. And see how to write in the olden days. See, even the Watson and Crick paper, it is just a report kind of thing. Just he has mentioned observations. He has collected the information from Pauling and other scientists, and he has made, these two people have made their observations into report. But subsequently, a scientific pattern of writing a paper has come into the picture. So even Suresh Babu Garu was mentioning, see, SCRT has started with basic model, but gradually the objective of SCRT is to make international level, to get a standard level. So we should see, at the earliest, we should accept that format. So internationally accepted format is EMRAD. EMRAD is a scientifically approved format nowadays, what we are following, but little deviations as per the requirement are acceptable. So as I told, descriptive papers were there in the beginning, and
after in the 19th century, like we started up IMRA. So here methods have come. Methods were being given a lot of importance. Like after the germ theory of disease, Louis Pasteur and biogenesis theory, like the beginning of biology, how the life has been originated. Once there was a lot of discussion for this biogenesis and germ theory of disease. So this Louis Pasteur's work has emphasized or focused on the importance of methods. There should be a method or experiment to write a paper. So after this, the importance of methods or experiments, the IMRA has taken into the picture. So what is this IMRA? We'll see. So the format should be, there should be an introduction. Introduction should be there. And introduction is about what you are going to work and how much it has been done earlier and what you are going to do. That should be explained in introduction. Why you are, see, what is your problem that you are working and what its status before you are working and what you want to do. That is introduction. You introduce your topic to the audience or reader, and methods and how you want to tackle your problem, how you have tackled actually here. It should be in past tense. What you did your experiment, and results, what are your observations, and discussion. Actually, the most difficult task is discussion. You compare your observations. See, I did these experiments, and earlier this was the observations, and I got this observation. These are with matching with other earlier studies, or this is my new thing. This is the IMRA format. It is called as introduction must be there. In methods should be there. Results and discussion must be there. Okay, so this ordination of scientific paper, the IMRA. Sometimes what we'll do, methods and results. Methods and results, these two are experimental sections. These two, methods and results, experimental part and result part, these two are merged. Experimental sections are merged. Actually, these two are very important components. And some journals, some people, what they will do, they will combine results and discussion. Their observation they will give, and simultaneously they will compare with the existing results, depending on the requirement. Okay. So research paper is what you are publishing. So where it is published? Actually, it is published in the journals. Journals are the collection of research papers. Journals are collection of research papers. Earlier, even today also, there are some hard copy journals, but now there are many of soft journals, online journals. There are many online journals. Okay, so here the person who is reporting his studies, they are called as authors. Okay, the person, and here the conclusion, whatever the inferences are there, that is the contribution of authors. So you did experiment and you got some inference out of it. You got some conclusion out of it. See, you are telling that apple is falling from a tree to earth because of gravitational force. It was told by the Newton. So, see, the apple falling down is a common phenomena. But here, Newton has coined, see, it is the observation of Newton who said that it is coming down because of the gravitational force. So, he's the author there. He's the author. So, anybody could be author who is giving the inference. By doing the experiments, if you are doing some conclusion out of your experiments, if you are getting some inference out of your experiments, that is called as, he is called as author. So, what is the advantage? See, this with the scientific papers, other can access their observations. Other people can access what this author wants to say. What this author's intention is there, and they can repeat the experiment, and they can evaluate the intellectual process. Whatever this Newton said, whether that is right or not, the other person can evaluate. And this, whatever your scientific paper, that is, it leaves and must have an impact on the society.
and it should have an access to the entire scientific community. And a lot of governments are doing for this one, NCBI, and there are a lot of databases which are meant to make this research papers available to the entire community. Okay, and it should be actually the purpose. It should be free of cost. But now there are some journals which are being marketed. But see, at least abstract and the title should be made free for everyone. So there are certain agencies like biological abstracts, chemical abstracting, that is very popular and very old. They will catalog chemical cataloging of all the abstracts in chemistry. Index Medicalus and PubMed, these are the few databases. So how to start writing a paper? Always start early. See, my personal thing I'm telling you, always you start your writing in the morning of the day. Because it requires active brain. And even designing of experiment also you should do on the early morning. And you should have a lot of patience and creativity for your paper writing. And hastily writing, if avogadus or if you're writing just like that one, it gets rejected. And papers are like wine, they needs time to mature. Just it does not happen. Just if you prepare paper, it is a green wine kind of thing, it won't taste properly. You need to spend on it. You need to spend enough time, and you collaborate. You write your paper and you give it to your friend or foe, whoever may be. And if it is a foe, that is a better further. Okay, and you accept their observations. Okay, take the help for your paper correctly, whoever it may be. If he is a friend or foe and he is observing for only one time, give enough time. So critically observing the paper. Either it could be language or technical subjects. And be patient. See, whenever you submit a paper to a journal, they will revert back with some objections. So take those objections positively. Take those objections positively and try to incorporate their solutions in the paper. Don't say that, no, I am right. Always you should not say that I am right. But sometimes treat every review like a gold dust. Criticism is actually, praising is not a thing to improve your technical or paper writing skills. It is a criticism. And one should become a good criticizer to our own paper. So it is a really, it is a hard to accept, but it is a really important. Criticism is very important in paper writing. Okay, please remember this one. So reviewers listening is a very important thing. See, I am the reviewer for several journals. Not only the author, I am reviewing the papers at several journals. So sometimes what happened, the reviewer thinks that in his way of thinking, he got some interpretation or he got some observations. And as an author, you must have something else. You convince him, otherwise you get convinced. And here, the best practice, better, see, because you are submitting your paper to somebody else, better you get convinced 70%, 30% you try to convince the other person. This is very important. So always reviewer is a very big person. So always try to get convinced. Otherwise, if you are having substantial strength with you, then you try to convince them only. And I told you the problem with Indian writing. We unnecessarily will make the sentences very long. And we'll try to put it, we'll think that if you are putting in a passive voice, it is respectable. We are Indians, we think that, like in Telugu, we'll use garu. And if you are using this format, we think that it will be better. No. Try to make it straightforward. Don't make it too lengthy. Okay, don't
try to use as simple as possible and try to use is active voice. See here, it can be seen that we can see that. So very simply, you can make the sentences. That is, see, this is actually the problem of Indian writing. We have to overcome this. We have to read several foreign authors' papers, and we'll be coming to see. Always, I should not reflect in the paper. It should be we. Always, we should. It should be the we. We is in the sense authors plus readers, or sometimes authors. Use simple language and direct language should be there. See here, the object under study was displayed horizontally. To this one, you just simply you can write the ball moves sideways on an annual basis, yearly. Endeavor to ascertain, find out. Simply, you try to use simple language. See, normally we Indians will try to practice it. It could be considered that the speed of a storage reclamation left something to be desired. The garbage collector was really slow. Very simple. So try to be simple and crispy, and don't try to enhance your words or sentences. Sometimes when the corporate residential students are presenting a paper, we think that so with the language she is commanding, she has won because of she has a good language skills. It's very it's not. It is a communication definitely helps a larger extent, but there should be a scientific component in it. There should be a scientific component in it. Poor experimentation cannot be masked or covered by brilliant writing. See, if you don't have any experiment in you, if you are having a corporate English, if you are doing a good presentation, that will not help actually. We did several evaluations. Some even international evaluations also we did, scientific project evaluations. English helps, but without experiment, English will not help. Here the same thing. If the experiment is good, and this good English will help it a lot. But poor writing cannot mask brilliant experiment also. This is unfortunate. If your writing is poor, then brilliant work also cannot be appreciated. Avoid complex sentence structures. Use simple and clear English. Always keep in mind that the paragraph is an essential unit of the thought. One paragraph of one thought. And if you are starting a new paragraph, it should have a different thought. One thought cannot be go into the two paragraphs. So basically, types of articles are concerned. Original research articles. See, we perform laboratory experiment, and whatever our new observations are there, we'll communicate to the journals, and it will be published. That is called as research articles. Review articles. Review articles. Somebody like in one particular area, coronavirus is there. 10 members have published 10 papers. So we'll collect these 10 papers, and their 10 observations or more than 10 observations will put one place, and this is called as a review article. You can do research papers, you can write review articles, you can write clinical case study. Clinical case study, one particular case is there, like a boy suffering with leukemia. Leukemia, like how he was there before the treatment, before the onset of disease. So how the disease has onset, how the treatment was started, and what is the prognosis of the disease or treatment. So this entire one particular case, if you are talking detailedly, you are dealing, that is called as a clinical case study. Otherwise, in your lab, in your department or in your class, like one foreign one student from other village or other school has entered. So what is the impact of other student on the other students? You observe scientifically. That is also one case study. And clinical trials, nowadays, the corona clinical trials are going on. So here, one particular compound, here it is a vaccine.
or sometimes drugs also. It is given to group of people, and the impact of this drug is assessed, how it will be doing. So this is called as clinical trial. And perspective, opinion, and commentaries. See, your perspective or your opinion or your commentary, whatever maybe. See, somebody has released current this Covaxin, Covishield. These drugs have been released. So you collect the information about it from different sources, and you write your opinion. How it is, what it is, how it works, and where the people have used, and what is your comment, what is your observations out of it. So your intellectual is coming here. So it is different from the review article. Review article, you are not giving your opinion or your observations, but here you are giving. So this also you can do. See, and book reviews. Book reviews, you can do, you are having several books are available, and see, it is a very good practice of doing a book reviews. Beginner teachers should do extensive book reviews. Whatever the book review, you should go through the book completely and with a point of criticism. You should write what are the pluses or minuses of the book, and at the final you draw your inference. That is book review. And you can review, you can do the review of published paper also. Somebody like Watson and Crick has published a paper, and you read that paper and you write your review. What are the advantages of the paper? What are the pluses of that paper? What are the minuses of that paper? You can write. That is called as book review. And meeting abstracts, like Suresh Babu was mentioning, whatever your papers are there, they will be published as a proceeding. It is called as proceeding. Whatever the one particular meeting, in a particular meeting, whatever the papers that are being presented, either in the form of papers or abstracts, or sometimes drawings also. Engineering people, they will present the drawings also. So these things, if it is published in the form of a book, it is called as proceedings. So this is actually done during the meetings, so you cannot do this as an individual. So before starting writing of paper, what we should do? Record your readings, whatever your observations are there, you make it a note on a paper, make tables out of it, draw the graphs, keep file to record summaries of results and any observations, however insignificant. First, you collect the information, put it in the form of tables or graphs. Then you see whether it is ascending order or descending order. From that one, you try to come to a conclusion kind of thing. It may be not insignificant. Sometimes, you see, every observation may not be significant. So whatever your observations are there, just try to put it. And date, whatever the dates are there, that is also very important. Revise your readings. If you feel insignificant, you try to repeat the experiment. Write your ideas whenever they comes to you. Out of your experiment, something, if you are getting idea, then try to make it. So a standard journal should have these subheadings. There should be a title. Actually, title is a like in brief conclusion of your research. It should be very brief, not 1 or 2 words. It should be brief, and it should be a final outcome of your work. And there should be an abstract of around 200 to 250 words, and it should summarize and it should give the major elements of the paper. And I think majority of you are aware about abstract writing. I request you to improve the skills. Just read some abstracts and try to improve your skills. And introduction, as I told you, it gives you what is the topic that you are working, why you are working, what is the work has been done earlier, and what you want to do. This is called as introducing your topic to the audience or readers. And materials, what are the materials required for the experiment? See, I told you in case of that's midday meal observations, here the materials are, here objects we call them. The boys are
the food that is being cooked over there, that is called as objects or materials also. Okay, methods are the experimental procedures, how we do. Results, the observations of the experiment. Discussion is a discussion part. We comparison of our findings, our results with the earlier one. Summary is a summary is a, like in nuts and bolts. You are telling what are your findings. Acknowledgements are very important. You should give a credit to whomever you got the help. Okay, if somebody is giving an idea, if somebody is giving you material, if somebody is giving you the instruments, each and every person should be acknowledged properly, and references should be given at the last. It could be a paper, book, or website that you are visiting. Title. Title should be like, it should not be too lengthy or it should not be too short. It should adequately describe your content. It should be adequately explain your content, what you are talking about. Okay, and it is extremely important. You know, I told you some journals are paid journals, but the title is free for everyone, and abstract is free. So your entire paper may be read by 100 people or 1,000 people, but millions of people will read the title. So title should be very good, so that as soon as somebody sees your title, he should be attracted to you. So when indexing, I told you PubMed and chemical cataloging. In that cases, the titles are displayed in the front. And see some words like studies on, many people use studies on Borra Kevas. This kind of words should not be used. Studies on, investigation on A and the, such kind of words we should not use. And see, that's syntax. The order of the words should be very important. Forget sentences you should not frame for the titles. It should contain, see, sometimes we'll be asked to put the keywords. Along with the abstract, you are supposed to use the keywords. Keywords are the main word. Is if you type this keyword, your entire article will be reflected into that section. So that title should reflect the keywords. It should be meaningful and not general. It should be concise, specific, and informative. It should capture the fundamental nature of the experiments and findings. So it should capture in nuts and shells you are giving. There are a few examples given here. Action of antibiotics on bacteria. You should not write a study on action of antibiotics on bacteria. You should not write investigations of action of antibiotics on bacteria. So in this paper, you are having what is the action that you are, what is the action and what are the antibiotics and what are the bacteria that are there in the paper. So the summary of this is action of antibiotics on the bacteria. Okay, mechanism of suppression of non-transmissible pneumonia in mice induced by Newcastle disease virus. Effect of sunlight on leaf morphology. Simple, this kind of titles you should give. So the title, first you should write the paper, first you should write the introduction, then you should write materials, methods, results, discussion, then come back to abstract, then finally you should write the title. You write the keywords. First, write the after writing the abstract, you are supposed to write the keywords. Then these keywords, you combine these keywords so that where you are getting a meaningful and concise sentence, that should be a title. The title never contains abbreviations and formulas, properties, so it should be crispy, and unnecessary things should not be there. Grammatical mistakes should not be there, and using such kind of words should not be there. Next, abstract. Abstract, see, title and abstracts are generally freely available, and majority of the people will be referring these two things. So if the area, if the title, everybody will see, even the social sciences people will see the science titles. There is no problem at all. But if it is a if the title is of their area, suppose title is of biology, so the biology teacher at least reads the abstract.
at least reads the abstract and he will get the complete information about the paper. What is there in that paper that he will explain. See, some papers will give in abstract itself, further it is divided into Imraj format. Abstract is a mini paper actually. It first, you are supposed to introduce your topic, that is the introduction, and then you are supposed to give the materials and methods, what is that you are using, and what experiments you are doing. In brief you are telling, and what results you are telling, and then the discussion part you are doing. Final conclusion also you are drawing. So it is mini research paper. So if you are good at abstract writing, I hope that Telangana, all science teachers are very good at abstract writing. So it will be very easy for you to write the research articles. Abstract, standard abstract should be around 250 pages, and it should be in one paragraph. And sometimes will be, I told you, like Black-Scholes publications, some group of publications, they will ask for subheadings. Like introduction, materials, methods, results, and all those things. They will ask separate format, but it should be one paragraph. It should be written in past tense, as it is you have finished your work, because I told you abstract is written at the end. Long words should be skipped. It should be crispy. It should not cite any references unless and until it is very much important. It should never give any information or conclusion that is not stated in the paper. Whatever the paperwork is there, you write. And see here, the paper, there's a text, whatever the information that is not available in the paper, that should not be written in the abstract. That should not be given. Then, see, let's do some more on abstract. See, don't write anything which is non-relevant to your work. First, when you are starting the abstract, many people I have seen just copy from the internet and put it, which is irrelevant at all. First, write what you are doing, what is your work, and what made you to do this work, and what you are doing. That comes in introduction. Then what you did, that should be written in past tense. I have collected leaves. Otherwise, Wendt's experiment, if you are doing, there's auxins I have collected from fungal mold, from Buccaneer disease plant, and I have, like, whatever the experiment, you write in a past tense. And then observations, whatever your observations are there, you write, I observed in this way, it is bending against the sunlight. Whatever your observations are there, you write in the past tense. And write and the conclusion, because auxin, auxin is moving away from the sunlight, or auxin may be decomposed by the sunlight. As it is aggregated in the other side, the tissue growth is taking place. This is your conclusion that you are doing, which is there already, but in your experiment also you did the same thing. So you write that conclusion. That is how you are supposed to write the abstract. Introduction, as I told you, you should think that reader is illiterate. He does not know anything. So you should make the person literate. You introduce your topic to the person, what you are studying, why you are studying, how you are studying, what the work has been done earlier. So all these things you introduce to your reader or the audience. Okay, this is the objective of your thing. So the good introduction, it should present the nature, what is there, the current situation, scope of the problem investigated. What is why we should work on this one? What is the importance of it? That you should explain, and review the present. There's a current literature. So what is the current status? So far, what the other people did on this particular problem. State the method of investigation. What is the method that you are adopting? State the principal results of the investigation. Don't write all the results, tables, figures, and everything. Just principal results. What is the flow of observations is there that you are supposed to mention? State the principal conclusions. Out of your observations, what is your conclusion that is there that you are supposed to conclude? And see, introduction should be always the present tense, and which is already published work. And whenever you are talking about your result, you should write in the past tense, because you did that experiment already, you have finished. And use the active voice.
as much as possible. Avoid lengthy and unfocused reviews. Cite peer-reviewed scientific literature. Introduction. Whenever you are talking about this work has been done, then you write his name, give a appropriate reference. Okay, and see, the references should be peer-reviewed journal references only, not the book references or Google references. Only the top peer, in the sense multiple times with approved scientist review, something is there that also that only you are supposed to do the reference. Define any specialized terms or abbreviations if you are coming, you are supposed to explain in introduction. Then materials and methods section will be there. Sometimes these two can be combined or it should be separate. Generally, research articles will combine these two things. Provide full details of the experimental material, whatever you are using, what quality you got, AR grade chemicals or lab grade chemicals, or whatever the grade chemicals are there that you are supposed to mention. Chemicals if you are using. If you are using animals or say living organisms, their source, species, complete details that you are supposed to mention. If the plant, if you are doing, even the area also you are supposed to mention. But see, the commercial values, see, company details should not be given. This is this chemical, particular chemical of this grade you mentioned, that is quite enough. But this is a so company, that is not required. And don't mix, see, materials you keep separate, methods you keep separate, results you keep separate. Don't intermix these two things. Don't intermix the things, let it get separate. See, whenever you are using animals, whenever you are using, there is a called ethical committee. There is a ethical committee approval must be there with you. Whenever you are going, I'm talking about internationally accepted journals. Whenever you are doing studies and by using the animals, you should have a ethical committee approval. You cannot, even it is there's energy giving food you must have prepared. You cannot feed just like that to your dog. It is your own dog, but you cannot feed just like that one. There should be ethical approval for it. Generally, I don't think the schools will be having ethical committee as such, but it's a better to have. If you want to go for international publication, you should have. And the plants if you are using, and subsequently if you want to commercialize those plants also, then you should have an approval from biodiversity board. You should have a permission from the biodiversity board. So this is a bit tricky, but see, it's when there is no harm, when something is already going on, already the midday meal is going on, you are not doing a new intervention in it. So in such cases, when the process is already going on, you have not initiated that process, no need of taking any ethical committee. No need of taking any ethical committee there, because that process is going on. You have not created a new drug and given to somebody. If you have created, even see, if somebody is giving a medicine for jaundice, in villages the people are giving the medicines. So if it is being practiced, if somebody is practicing, and if you are observing it as a scientific observation, then you need not to take any ethical committee observations, permissions. You need not to take. Okay, this is a bit tricky thing that you should. And methods are concerned, your method should be internationally approved, and it should be clearly mentioned so that the other person can execute your experiment. You cannot hide something. There are 4 steps are there. After doing 1, 2, 3, 4, you cannot quit or you cannot escape any step while you are writing a paper. I want to hide it. It is my personal secret. Then it cannot be paper at all. If you are hiding something, if you are not disclosing something, then it cannot be paper at all. You have to disclose each and everything. See, sometimes you must be aware about patents. I'm having several patents. So companies, what they do, actually similar kind of thing they will disclose. And the very important component, which is actually what they will do, similar, just remember here, the similar compound they will disclose, but the main compound they won't disclose. Companies like major corporate companies,
they don't disclose the very important thing, because once it is patent, it is into the market. Okay. So see, anyhow, patent protection is there. The government will protect their rights, but breaches will do their own way. So the method should be like easily understandable way. Cells were broken as a previously. See, if somebody already reported a method, so you need not to explain the entire procedure. You write that I did this particular experiment as per so and so. Otherwise, sometimes you will take half of that experiment and half you will add to it. We are very popular to alter the experiments as per our requirement. If something is not there, then we'll alter the experiment as per our requirement. So that is the beauty of Indian research system. So because of finance, some chemical is not there, then we'll substitute it. In such cases, we should write that this experiment is carried out as per so and so protocol with modifications. With modifications. Now you write only the modifications. With whatever the significant modification that you did, you explain those modifications only. Here, 3 points are there. If method that you are adopting is new, completely explain your method. If you are following the method of somebody else did earlier, then just write that experiment is carried out based on the methods of so and so. That's it. And if you have modified the methods, existing methods, if you have modified, then you mention that we have followed the so and so method with modifications. What modification that you did, you mention. Okay. And see here, methods should be accurate. You should not mention that some salt is added and some water is taken. It should be precise. How many molars of sodium chloride solution that you have taken, clearly you should mention. Salt solution, that is not a way. You should mention that how many molars sodium chloride solution that you are using. Whatever it is, it should be precisely mentioned how much that you are using. That should be very clear. And there should be a statistical analysis. Always, whenever I reach to the teachers, always I request, make the students to practice statistical analysis. Standard deviation, average, mean, mode. This, if they practice, see, this statistical analysis will not leave you in your life at any part. It should be there. And at school, statistics, maths teachers are very good. And most of the time, the science, physical sciences are being taught by maths teachers, and they are very good at maths. So if you inculcate these practices, if you do the statistical analysis, by doing the statistical analysis, see whether the experiment is significant or not, whether the experiment is valid or not, you give an inference. By doing the statistical analysis, you try to make an inference out of your work. This is very important. So that should be there in methods itself. Then results. Then come to the results. Result section is generally because methods as well as results should be in past tense, because this is a work, this is a paper, is your work. What you did and what are the observations that you got. And this is the core or heart of your paper. Results. And it need to be clearly and simply stated. And it is as it is a new knowledge, it is a new observations, it should be clearly mentioned. And the purpose is to summarize and illustrate the findings in a proper way, in a sequential manner. And interpretation are not required to hear. Don't do interpretation just in results. We'll do in discussion. Just whatever your observations are there, you put those observations. Don't do interpretation or conclusion kind of things. Okay. So your findings, like broad observations, whatever you are getting, that you will be putting in case of your results. And this will help the reader. Whenever the reader is reading the results, he should imagine what was happened actually. That should be that a good paper should have the impact of results. Okay. And see, some people, what they do, even big professors also will do this mistake. What they will do, they will add the method part along with the results. First, even in the results also,
they will briefly explain about methods and they will put their results. This is very bad. Don't touch again to the method component. Let be the methods only, results only. Okay, material methods, that is separate section, and results is separate section. Some sort of journals, they will ask this methods as well as results as an experimental component. In such cases, you may be permitted, but majority of the time, these two should not be interlinked. And there's a result presentation directly in the text, and it may be in the table or it may be figure. But see, whatever the data that you are giving in figures, that should not come in tables. Whatever the thing that you are putting in tables, that should not come in figures. But whatever the data that you are giving in tables and figures, data should not come in the text, but its conclusion should come in the text. Whatever you are talking, see, the entire table, the data that you have collected, that will be there in the table form. And the table, it's key points that you will be writing in the text, and whatever the inference is there, that you will be writing. Entire data that you are putting in the table, that will not be coming into the text. Hope you got. See, that means repetition of the data should not be there. And whatever the thing that you are putting in tables and figures, its inferences should come into the text. Just if you are putting a table and figures, and if you are leaving that one, it does not give a sense. And a table and figure which is not quoted in the text should not be there in a paper. And there should be captions. There should be titles. Table should have a title at the top. Figure should have a title at the bottom. And figures should be explained very well. And see what you are talking about without reading the text also. Without reading the text, if you see at the base of the figure, you should be able to understand what you are talking about. Why you are keeping that figure there. That should be there. It should clearly explain that. Legend is called as. Legend should be there. So what is the beauty? What is the need of there's a figure over there? Without that, putting a figure, it does not give a sense. So, and again, these figures also, in briefly, should explain in the text also. And as I told you, both the tables and figures should not have the same information. How to write the discussion? Actually, writing discussion is very toughest job. And see, if a biased person is writing discussion, it is never possible. Because we are comparing the data with the existing data. See, whatever you are doing the data, with the results, whatever the observations that you got, that is called as primary data. And the data which has been obtained by somebody else and published into other papers, that is called as secondary data. So what you are doing, your primary data, you are comparing with the secondary data of somebody else. So sometimes your data may not be with agreement of other people. Or sometimes you may be, with bias, you may be intentionally searching that you may be looking at data which is advocating your work. This is the problem with discussion. You should be bias free. You should be transparent. Okay, and actually your intellectual part, main intellectual parts is represented in discussion. With your experiment, what is your inference and how it is contributing to the science, that is whatever you are giving, that is coming into the discussion part. Final, even the conclusion is also coming into it. So components of discussion are concerned. It presents principles, relationships, and the generalizations shown by the results. So what are the main observations are there? What is the linkage in between this thing? And what is the final finding that is coming out from it? And whether your experiments are in agreement with earlier studies or not, that is also, see, always it may not be in agreement with our other studies.
It may be new thing also. It may be against the statements also. Science develops by discussions and counter discussions. Biogenesis theory, it took hundreds of years, and one scientist said that this, another scientist said that opposite. Like this kind of thing, many kind of things are there. Okay. And discussion discusses about theoretical implications of your work and possible practical applications, and state your conclusions as clearly as possible. Summarize your evidences from each conclusion. Then acknowledgements. Any kind of reference that you are doing, any kind of help that you are taking, say financial support, fellowship if you are taking, or if you are taking some mentoring support, or if you are chemicals, if you are taking equipments, if you are taking, or plants somebody giving to you, so you should thank them in acknowledgement section. It should be I thank, simply it should be as I told you earlier, I wish to thank, not required, I thank so and so for contributing these samples to me. Okay, simply acknowledgement must be there. And referencing, and from wherever the information you are collecting, it should be collected, and different formats are being followed here. Harvard format, this is my favorite format, and what I follow here. A name and number you are supposed to give. Name, the two, second name, Chand Pasha, year 2020. This is the normal format that you are supposed to follow. The other formats are alphabet format is being practiced, and citation order 1, 2, 3 format is also being followed. But Harvard format is a better format to follow. So here the references are coming in the introduction discussion, and sometimes in the methods also, when you are following somebody else's method also. So here, whenever whenever you are citing somebody else's work or somebody else's observations, then you are supposed to do put a reference. So 3 formats. One is Harvard format. In Harvard format, write the second name of the scientist about whom you are talking about. Then write in which year he said that statement. That is in sentence. And in alphabetical order, if 4 scientists are there, then their alphabetical order that you are supposed to keep. And citation order, whoever first says that first number you are supposed to follow. And at the end of the paper, all their citations should come at the back side. That is called as references, that you are must aware. And books, journals, newspapers, encyclopedia, all these things should be. And this is not very required. Ethics, rights, and permissions. This is plagiarism is becoming a big issue now. Even your notice, if you have seen SCRT notice circular, that what you receive, plagiarism. Even now, online sites are available to search this plagiarism. So you should, if you are quoting somebody else's work, if you are taking the work like somebody else written information or documented information, and if you are not taking permission from them, you should take permission. Then only it is ethical. And see, somebody like DNA helical structure, or DNA, there's a X-ray crystallography structure. That was Wilkinson's picture, which was taken by Watson and Crick. So you should take permission before publishing that work. So plagiarism is act of presenting another's work or ideas as yours. Somebody has stated that one, you are stealing it and putting it as your own work, your own idea. That is called as plagiarism. Now, because of computer cut and paste technology, there is a big issue of plagiarism. There is a big issue of plagiarism. So how we can get protected from it? The best way is paraphrase. You rewrite the para so that plagiarism will be removed. You can see there are few things that were written. Direct quote from the research. Somebody has quoted Japan's beautiful Mount Fuji last erupted in 1707 and is now classified as a dormant. Dormant volcanoes show no signs of activity, but they may erupt in the future. This is quoted by some else.
which is published earlier. So if you are putting as such, if you are taking the paragraph and putting in your paper, you will be booked by Plagiarism Act. Vice Chancellor, I don't want to name the name and university, Vice Chancellor was booked by the Plagiarism Act, which was published long back, and his designation was lost, and he was now facing a trial. Such a dangerous thing. And so if you are using the information for educating purpose, and if you are acknowledging the purpose, the person, that is well and good. So this, see, non-plagiarized thing that Mount Fuji, the highest mountain in Japan, is actually a dormant volcano. That is rewritten. Dormant means that is not active. The last time Mount Fuji erupted was in 1770. And this is always that possibility of future eruption. The same thing, just if you are writing by your own, then plagiarism is eliminated. And now you just you should have a precaution that you are submitting your papers to SCRT by online. Soft copies you are submitted. So this paper, just if you feed to the plagiarism software, it will tell you how much is copied from which source. Immediately it will tell how much it is copied. Up to a certain extent. See, even if you rewrite this paper, it will say that some extent it is copied, but it is acceptable. Up to certain extent, 30% copy is acceptable. Beyond that one, it is not acceptable. Even some central universities, they will accept only 15%. Only 15% copy is accepted. So you should try. See, you will be having a leisure time. Whatever the paper you are writing, try to see that. See, something already it is quoted in the paper, so you try to rewrite in your own way. It is called as paraphrasing. That is very important. And at the end, you should do the proofreading. Proofreading you do, and you make it done by your friends. For what you are supposed to do, whether the spelling is correct, whether the capital letters are correct, whether the punctuation marks are correct, whether the grammar is correct, whether the topic, whatever the topic I thought, whether I answered in a correct way or it has been bypassed. Whether it has included in introduction and conclusion, or font. Journal will ask Times New Roman 12. So whether I have, even your Inspire NCC also, they will ask appropriate font, whether it is there or not. Whether paraphrase did I do, and parenthetical notations for quotes, if somebody is there, the inverted commas, and sentences make sense when read aloud. And I had in my paper peer edited any somebody I got it corrected or not, or paper flow of the paper is good or not, include bibliography or references are there or not. With this, we'll see, with a lot of exercise, we could be able to complete the paper. This is general paper writing. Then this is the references of this presentation, my presentation. And so now I'll come to the topic of SCRT, Science Education for Developing India. Because see, sometimes we are supposed to write the papers on a given topic. Like SCRT has given a topic of Science Education for Developing India. So in this one, we are given sub-themes also. This is the main thing. So how the science education helps for developing India. In that context, sub-themes are science for self-reliant, Atmanirbhar. This is a notation, very popular nowadays, Atmanirbhar. Role of teachers in and outside the classrooms to achieve it. How the Atmanirbhar India can be achieved by Atmanirbhar India can be achieved, and what is the role of teachers inside and outside the classroom, and ways to make science education more effective in the light of National Education Policy 2020, and games and toys as a pedagogical tools for teaching science. So what we can do in this context, what projects, what papers can be written by taking this Atmanirbhar, self-reliant, it is called self-reliant India. So see, because of
post-COVID era, because of the COVID situation, by the time of COVID, we don't have sufficient PEPs and masks, ventilators. We are not prepared with even vaccine. But now, because of there was a need because of the COVID situation. There is a need of development of PPEs, masks, ventilators, vaccines, everything. So we became self-reliant in these lines. So whenever there is a need, whenever there is a need, a person will work for it. A person will work for it. Teachers, as a teachers, if we identify the needs of a child or society, then we should work for it so that he should become a self-reliant. He should become a self-reliant in that context. See, now sanitizers. Now the schools are being opened from 1st February. So sanitizing is one of the issue. Sanitization is an issue. As a science teacher, you design like how we can work on different types of sanitizers, not commercially sanitizers. See, how many days they will supply you? It will vanish after some time. So you try to give a solution. Several times I told you the lemon water and Dettol. It's some substitutes, neem leaf extracts, or something pudina and pudina leaves extracts, and even what you call lemongrass extracts. So something, as a science teacher, whatever our knowledge is there, how we can find a solution to the problem to the student inside the class as well as outside the class. You must have given several solutions to the students. Hygiene is a problem. Midday meals they are eating, they are sitting at the base. Microbial load is more at the soil level. When you increase, when you put a plate above from the ground level, then the number of microorganisms gets reduced. So you encourage to use a stick, a tripod, which is made up with a stick or something stool kind of thing. Then what happened? You are inculcating a new practice which gives a good habit, good hygiene. And the same thing in the school as well as at home also, let him practice. The fish, the people who sells the fish in the market. Somebody sells at the ground level by putting it into the ground level, and somebody sells it by putting it some height level. You see how many days the fish will survive if you are putting it in the ground level, and the one which is kept small, the microorganisms gets reduced as you are going upper level. This is the basic concept. So you make these observations as a teacher. You encourage your kids, Baba, if you are eating the food by keeping on the ground, the microorganisms will be more. So there is a chance of getting dysentery, diarrhea, and several problems. Small wounds that the kids, whenever they got injury, they will get infections, and because of their bare foots and bare cuts, they will enter into the sands. Because in the sands there is a Clostridium, the bacteria called as Clostridium that is there, that will enter into the cuts and that will create a wound over there. So if you can, these basic things as a teacher, you should bring the changes inside the school as well as outside the school. There are many. I have given few examples. You further try, and I'll also be there with you to support all these things. And the second, Sakthiv is concerned, and there's a NEP 2020. See, National Education Policy 20. I don't know how many of you are aware. Actually, the priority is given to what you call. In fact, our education pattern now, whatever you are following, it is a beginning. It is a pro NEP 2020. We can call it as. Now our education is more experimental based one. And NEP 2020 is completely education, the skill-based one. It is a skill-based education. The priority is given for skill-based learnings. It is given skill-based learnings. So
by using the skill base, by using the techniques, by doing the practices, how you can teach the science. See, earlier we used to learn that in textbook we used to write that Newton was sitting beneath the apple tree, and there was an apple has fallen down. Instead of that, take the boy to the field and observe that something is coming. You like place from a top floor an apple or a heavy stone plus one feather. You place these two things and ask the guy to observe. Ask the person to observe why the stone is falling fast and why the feather is coming late. Then let him understand the force along with the gravity. Let him understand. See, along with the fundamentals, actually reality is required for making the things into practice. That NEP helps a lot in that context. So we should see whatever your plannings are there. Education, this practice-based learnings are there. You can write a paper on those different one example you can take, and you can write a paper on that one. One particular lesson I want to explain by this method. And games and toys, you can prepare games, some sort of games, even card games are also there for learning the subjects. And toys, some toys, matching kind of things, and as pedagogy tools for teaching the science. And somebody experimental tool. See, this biology. We can suppose the digestive system, respiratory system. You can use excellent games here. I have seen, I think, somewhere in Ahmedabad or Kolkata. Some games. It was designed. Digestive system is designed as a game. Beautiful thing. So the student, once he passes through that one, he will never forget. So this is going to happen in this way. So these are something that I have mentioned. Further examples. Providing the principle of science. See, once I have evaluated SCRT projects, these papers, majority of the people, what they did is something which is already existing. They got copied and put it at one place and submitted. Majority, I'm telling you. But they says that, sir, what topic we can do? We cannot do research at school level. I can agree with you. You cannot do major research. But there are several things. See, the proving the principle of science. There are many, there is one principle, Newton, every time if I'm telling Newton, it's not good. There are many principles are there, natural phenomena are there. So you take one phenomena, observe in the nature, and you explain that phenomena with the help of this principle. Simply, you can write a paper. Paper it does not require 100 pages. I told you, Watson and Crick paper is one paper, one side paper only, not two sides, one side paper only. It is as brief as possible, but the thing is, it should have your mind over there, your observations. See, whatever your observations are there, that you are writing with the help of a phenomena that is being observed in the nature. And midday meal and its impact, you can write. Say adolescent girls are there. That is also mentioned. Midday meal, by taking the midday meal, like that, what is the impact that you are observing among the girls or boys and adolescent girls? What is the change that you are observing? That is your observation that you are making. Maybe somebody else also may be observing. Don't worry about it. You're right. In my school, in this group, I did these observations. That's very good enough. Hygienic practices. Whatever the hygienic, I told you, a tripod or some lemongrass or something that your hand washes, if you are doing, that is also that you will get. Innovations. See, all of you, either NCSC or Inspire projects you must have done. You write those project papers. Whatever the Inspire, somebody Inspire project he did, helicopter he has designed, or there is a app for there's a bore water controlling something he has developed. So write a paper on it. Whatever your innovations that you did, your school definitely see since almost 5-6 years,
Every school is participating in NCSC. Every school is participating in Inspire. That to 5-6 students. So you must be having some sort of work done in your school. So you write the papers on those things, innovations, and adolescence and physical and mental ability. This girl teachers, women teachers. Please, you work on this line. Adolescents, the adolescent girls. Actually, it starts because of our climatic conditions. It starts from 8th class onwards, adolescent age. So, how it is impacting on physical and the mental stress, mental ability of a person. What is his physical ability and mental ability, and what if can we give some solutions? Actually, the teachers who teaches 8th, 9th, 10th, they can do wonders in this line. Please do this. Even boys as well as girls, you can work. And science teaching tools like excretory system, if you want to explain, or circulatory system, if you want to explain. In Mahbub Nagar, Bashir Ahmed is there. He used to develop different tools for different systems explaining. Very good system. The students will follow very easily because they observe everything in front of eyes. Our models, plaster of Paris, POP models are there. You can use those models and you can explain. So you create some model or a tool or a game and you explain your lesson by using these things. It will be and you in your paper you explain about your tools. And there's a practice of popularizing science. There's a practices of popularizing science. Just I will explain one thing. There is in villages, a lot of people will come and they say that they have some traditional medicines with them and which will treat everything. They will claim that they are having there's AIDS treating capacity, and most of the time they make a tent outside the villages, and they will say that they are having a medicine which create sexual potency, all these nonsense things. And see, basically they will add iodine to starch grains or bread, and you know that in bread you got starch which reacts with iodine to give black color, and they want to prove that they are having a medicine which will cure your impurities in your body. Like, see, this is a black color, and when I add this medicine to it, it will be colorless. It will be cleaned completely. This is nonsense, he will say. And you know what he uses? It is sodium thiosulfide. He adds the hypo to it simply, and this hypo reacts with iodine. So sodium iodide is created, which is solid, colorless. So you by using the science, then what happened? What are the people around? I did this. So the people around that whoever gets gathered over there, they gets a belief in the science. You can write this paper. You are fine. And biodiversity, like before COVID situation, what is the biodiversity, and after the COVID, what is the biodiversity? Before COVID, what is the weather condition? And what is the weather condition after COVID situation? You can write the paper on it. Traditional practices. If somebody is giving medicine for jaundice or whatever the traditional practices. See, India is very well known for different kind of traditional practices. If somebody is cooking new, if something without loss of nutrition values and by improving its digestibility, if something you found, you write a paper on it. Traditional practice, happily you can write. There is no problem at all. So, see, always the teacher says that what I should write, sir. See, these are the several things that you can write. So, see, I told you Amarad protocol, how to write the protocol. But here the thing is, SCRT has given a format. I appreciate you if you follow the whatever I told you earlier. See, this is also somewhere links with that one. So here first you should have a personal detail, your details you are supposed to put. Then you should write under which sub-theme that you are dealing this topic, title of your work, introduction you should explain, objectives,
why you are doing this work. Presentation, like whatever your observations or things are there, and outcomes, final conclusions that you should write, and implications. What is the importance of this work to the society or to the science? Then finally, you should put a reference over there by which you are supposed to conclude. Okay, this is about writing a paper, scientific papers. Now I'll be happy to take few queries. If you have any queries, I'll be happy to address. Now it is open for discussion. Thank you very much, sir. Almost 1 hour 45 minutes you have taken, sir. Thank you very much, sir. మీకు ఆల్రెడీ మీటింగ్ ఉంది, దాన్ని వదిలేసి కూడా మా కోసం మీ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని కేటాయించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, సార్. సార్, ఎనీవన్ హ్యావ్ క్వారీస్, ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. అవర్ టెక్ టీమ్ విల్ గివ్ యూ పర్మిషన్. ప్లీజ్ టెక్ టీమ్, జ్ఞానేశ్వర్ సార్ అండ్ సంపత్ సార్, please see the people who's raised their hands. Sir, one question is there. References is the sources that have been directly cited in your paper. Bibliographics contain all the sources that you have used for your paper, whether they are directly cited or not. In a bibliography, you should include all the material. So can you explain about this? Yeah, sir, actually references for journals, for papers, research papers, we should go with references only. The work or whatever you are referring inside the journal, when you are talking about introduction or methods or results, discussion, whenever you are talking about somebody else's work, that is reference. That should be quoted in the back. In the paper is concerned, bibliographic information that is not given in the papers, research papers, that is in the thesis or reports. Whenever you are giving a report or short communications that whenever you are giving, bibliographic, which is relevant. Even sometimes, if you are not quoting, if it is relevant to our work, we'll put it as a bibliograph. But in research papers, we don't keep bibliographic information, only references, which is cited inside should keep at the back. Okay, sir. Sir, Thank you, sir. Few minutes, sir. మనకు వరంగల్ అర్బన్ సెక్టోరల్ ఆఫీసర్ మనోజ్ సార్ ఉన్నారు సార్. ఒక్కసారి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ మీతో అదేవిధంగా టీచర్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సార్ మనోజ్ సార్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. సెక్టోరల్ ఆఫీసర్. Okay. Yeah. So thank you, Suresh Babu sir. So respected Chand Pasha sir, okay, for valuable for enlightening our teachers, okay, on seminar how to write seminar papers and research papers, okay. So మీరు 1.5 hours నుంచి మీ వాల్యుబుల్ టైంను వెచ్చించి మా టీచర్లకు ఎన్లైట్ చేసినందుకు మా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వరంగల్ అర్బన్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. మనకందరికీ తెలుసు, యాజ్ ద టాగోర్ సేస్, టీచర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంటే. సో ఇటువంటి సెమినార్లో పాల్గొనడం ద్వారా మరి టీచరు ఒక రకమైన మన మోటివేషన్ పొంది తన యొక్క ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ పెంచడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది. సో మరి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది టీచర్స్, సో ఇంత చక్కటి సెషన్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసిన ఆ సురేష్ బాబు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, మరి తప్పనిసరిగా మరి ఈ సెషన్ సద్వినియోగపరచుకొని ప్రతి టీచర్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి టీచర్ కూడా మరి ఇటువంటి సెమినార్లలో మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని నేను తెలియజేస్తూ, మరి ఈ సెషన్ను అతనికి మనం ఇచ్చే గ్రాటిట్యూడ్, ఇప్పుడు మన చాంద్ ప్రసాద్ తన వాల్యుబుల్ టైం మనకు వెచ్చించి తను మనకి ఇంత అవేర్నెస్ కల్పించినందుకు అతనికి ఇచ్చే గ్రాటిట్యూడ్ మనము ఎక్కువ మొత్తంలో మనం పేపర్ సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా తెలియజేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ, మరొకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేసిన సైన్స్ ఆఫీసర్కు అభినందన తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను అంటే మన వాట్సన్ క్రిక్ పేపర్ చూడండి, నేను డిస్ప్లే చేశాను. నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన దానికి సింగిల్ పేజ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అతను. ఓన్లీ సింగిల్ పేజ్ లో నేచర్ లో పబ్లిష్ అయింది ఆ వర్క్. సింగిల్ పేజ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్, ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ విల్కిన్సన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
యాక్చువల్లీ రెండు కలిసి రావాలి నోబెల్ ప్రైజ్. చూడండి, జస్ట్ సింగిల్ ఈ నేను చెప్పినట్టు ఇమార్డ్ ఫార్మెట్ లేదు దీనికి, అంటే ఇంతకుముందు బిగినింగ్ లో లేదు. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇమార్డ్ ఫార్మెట్ ఫాలో అవ్వాలని రూల్ లేదు, కానీ ఫాలో అయితే మంచిది. జన్మనిచ్చిన కొడుకు బాబా ఆవేశంలో కాకుండా ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ. ఎవరికన్నా అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎవరికన్నా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందంటే నేను దాన్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Somebody asking, can you please post a model scientific paper? నేను చాలా ఉన్నాయి మనకు. నేను ఖచ్చితంగా మన సురేష్ గారికి ఇస్తాను. ఈవెన్ మీ గ్రూప్ లో ఉన్నాను నేను దాంట్లో పెడతాను. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా ఉన్నాయి, చాలా పేపర్లు, అది పెద్ద ఇబ్బంది కాదు. నా పేపర్లే పెడతాను కొన్ని. మీరు రాయండి, ఐ విల్ బి దేర్ విత్ యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ యాజ్ ఒక ఫ్రెండ్ గా ఈవెన్ యూ కెన్ గెట్ రివ్యూడ్ బై మీ ఆల్సో. నేను ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ కూడా రివ్యూ చేస్తాను. చాలా ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ బయాలజీ ఫీల్డ్ లో చాలా ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ రివ్యూ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ అంటే నాకు మంచిగా కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను కరెక్షన్ కూడా చేస్తాను. డోంట్ వరీ. Thank you, sir. Teachers are requested. You can unmute yourself and interact with Chand Pasha, sir. Good morning, sir. This is Dr. Lakshmi Narayana calling from Singaram School, Ainaval Mandal, sir. Okay. Thanks a lot for giving an opportunity to learn more on the preparation of the paper, sir. Recently, I sent a paper on pollution research, sir, regarding what kind of the pollutants are creating the damage to our biosphere of our school environment, sir. Nice. Yeah. Sir, I need more help from you, sir. Sure. If you permit, sir, I will send my abstract for you, sir. Sure, sir. Sure, definitely. I'll be happy. See, your doctorate, and you should take it. See, whatever the aspects that is possible, I'll help you, and you take a lead of supporting other people. Because sir, you are. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah. Majority of the school teachers are just BSc B.Ed or MSc B.Ed, so they don't have a research exposure. So they don't have written the papers, but you got a chance of that one, and you are there among them. Try to help those people, and see, always I'm open for you, and you can use see, when you are talking about this Seaway and this biosphere and other thing, biology, you can anytime you can contact with me, and you can use my lab also for some experiments if it is required. Thanks a lot, sir. Sure. Good morning, sir. Yeah, good morning, madam. Sir, the third theme of games and prize, how we produce for the seminar paper? NEP, National Education Policy. No, sir. The third theme is they're giving in games and prize. Yeah, games and tools. For that theme, how we produce and write up? Ties and games, madam. So you can prepare, see, suppose it is a digestive system, a factory kind of thing where, normally when the childs play the mobile games, there will be obstacles. In write-up way, how we... whatever that part you are supposed to explain in write-up. Whatever the concept of, listen to me, concept of game is there that you are supposed to explain in your paper. And tie, there must be some tie preparation, or at least you imagine the tie how it should be, and you write that in the paper. Will be presenting pictures way? Yeah, if you can prepare, you can take a picture. But if you didn't prepare, how can you get a picture? If we prepare the games with the students, we follow the pictures, photos. Yeah, you can do. Yes, you can do. Okay. Okay. Thank you. గూగుల్ ఫామ్ పెడతా నింపితే పని అయిపోద్ది అని చూస్తాను. Data, try to put your data in the paper. నేను లాస్ట్ టైం ఇంతకు ముందు ఎవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు SCRT లో I don't want to reveal, ఒక టీచర్ మామూలుగా నేను ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తున్నాను పేపర్స్,
ఏ మాత్రం డేటా లేదు అందులో ఏం చెప్పాడంటే మాకు చెప్పారు ఇంతకుముందు డేటా పెట్టొద్దు అని చెప్పారు అన్నారు. పేపర్ వితౌట్ అబ్జర్వేషన్స్ లేకుండా పేపర్ ఉండదు. సో అట్లీస్ట్ మీ ఒపీనియన్ అన్న అందులో ఉండాలి. అది లేకుండా డైరెక్ట్ నేను పేపర్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నా అంటే మీనింగ్ లేకుండా ఉంటుంది. ప్లీజ్ దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. రైట్ సార్. ఎనీథింగ్ రమేష్ సార్, మనకేమన్నా యూట్యూబ్ చాట్ బాక్స్ లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చూసాను భయ్యా, ఏం కనబడట్లేదు అంటే చూసానన్నా. మధు సార్, మంచిర్యాల్. Are there any questions, Madhu sir? Okay, sir. If there is no question, and see, I am always available to you. I think you must be having just make a mail note of my mail ID. You put your mail ID and mobile number, sir. This is Satish from Asifabad. Thank you, sir. It is shown. Yeah, please make a note of phone number and mail ID so you can interact with me, and I'll be happy if you are coming up with good papers. Okay. Thank you. Nice explanation, sir. Thank you. Thank you. Nice explanation. This session is very motivative. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరు క్వారీస్ ఏమన్నా ఉంటే సార్కు ఆల్రెడీ ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి సారు వెళ్ళాల్సి ఉంది. ఇప్పటితో ఇది అయిపోలేదు సార్, ఇంకొక 15-20 మినిట్స్ ఉంటుంది. మనకు వరంగల్ అర్బన్ ఇర్స్వేల్ వరంగల్ సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ చాలా పేపర్ సబ్మిషన్ చేసిన వాళ్ళతో ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అవుదాము. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా మనం తెలుసుకుందాము. బిఫోర్ దట్ సార్, మన చాంద్ పాషా సార్ అడగగానే వారి టైం ఇచ్చేసి చాలా టైం మన కోసం కేటాయించడం జరిగింది. అసలు వాట్ ఈస్ రీసెర్చ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. వై టు రైట్ రీసెర్చ్ అండ్ హౌ టు రైట్ రీసెర్చ్ పేపర్, సైంటిఫిక్ పేపర్ ఎలా ఉండాలి, లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి, దెన్ టైటిల్, అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇంట్రడక్షన్, ఎట్సెట్రా. ఆల్మోస్ట్ మనకు ప్లాగరిజం కూడా అన్ని విషయాలను కూలంకుషంగా చర్చించారు. అదేవిధంగా మనము ఎస్ఈఆర్టీ రూపొందించినటువంటి సైన్స్ సెమినార్లో పాల్గొనడానికి అవసరమైనటువంటి విషయాలను కూడా మన ముందు ఉంచడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ టు అస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. మీకు మా ఉపాధ్యాయులు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తారు సార్, మీ సలహాలు తీసుకుంటారు సార్. వారికి కొంత సమయాన్ని కేటాయించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. I'll take permission. Thank you, sir. Thanks, sir. Then I want to invite Chindam Ravinder sir. He is a school assistant bioscience in Warangal Urban District. He is one of the book writer, and so many papers he has been published in many activities like NCSC, etc. జర్నల్స్ లో కూడా వారి పేపర్స్ పబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి. ప్లీజ్ రవీందర్ సార్, చిందం రవీందర్ సార్, మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ టీచర్స్ తో పంచుకోవాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. డాక్టర్ చిందం రవీందర్ సార్. Ravinder sir, are you there? ఓకే సార్ మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు, కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. బిఫోర్ దట్ డాక్టర్ గురునాథ్ రావు సార్ ఫ్రమ్ మహబూబాబాద్, హీఈస్ ఆల్సో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసి ఉన్నారు, చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉన్నారు. మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ ను మా టీచర్ తో షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా ఒక 10 minutes మా ఉపాధ్యాయులతో ఇంటరాక్ట్ కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. గురునాథ్ రావు సార్. Good morning to all.
సార్ సురేష్ సార్ వినపడుతుందా మీకు? Yes, it is clear. You can take now. కెన్ యూ కంటిన్యూ? Yes. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషం. ఒక మంచి ప్రారంభం అని చెప్పొచ్చు ఈ కొత్త సంవత్సరం 2021లో. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇది ఫెస్టివల్ వరంగల్ జిల్లాలోనే కాదు, తెలంగాణలో కూడా ఇది ఒక కళలాగా మిగిలిపోయింది. వాస్తవంగా మన టీచర్స్ కి రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్ ఎంతసేపు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జనరల్ గా ఎగ్జిబిషన్స్ వీటిలలో మాత్రమే మనం పార్టిసిపేట్ చేసే సందర్భాల్లో కొంత టూల్స్ డిజైన్ చేయటం కానీ, లేకపోతే టాయ్స్ కానీ, లేకపోతే ఎగ్జిబిషన్ మోడల్స్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ మనకిప్పుడు ఈ యొక్క వేదిక ద్వారా మనకి ఒక ప్రధానంగా ఒక మంచి మార్పు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చాంద్ పాషా గారు ఒక మాట అన్నారు, ఏంటంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ. పర్టికులర్ గా దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకి రీసెర్చ్ పేపర్స్ కానీ, లేకపోతే రీసెర్చ్ సైంటిఫిక్ ఆర్టికల్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ ఓన్లీ సైన్స్ రిలేటెడ్. ఎందుకంటే సారు బయోటెక్నాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీకి సంబంధించి కాబట్టి సార్ చెప్పడం జరిగింది. బట్ ఇట్ కెన్ బి అప్లై టు ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, నాట్ ఓన్లీ ఒక, ఎందుకంటే సందర్భం అనుకోకుండా ఇది మనం ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి సైన్స్ సెమినార్ కి సంబంధించిన కోణంలో మొదలు పెట్టాం. అయినప్పటికీ అంటే నా వ్యక్తిగతంగా నేను మోర్ దెన్ ఇప్పటికి దాదాపుగా 90 రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లో. ఇంకో ఐ థింక్ దిస్ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ మై 100th పేపర్ ఆల్సో. నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సంవత్సరం కంప్లీట్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నా. సరే, మేబీ కోవిడ్ పాండమిక్ ఉంది కాబట్టి పాసిబిలిటీ అవుతుందో కాదో తెలియదు. అయినప్పటికీ నేను యాక్చువల్గా ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2007 and 8, 2007, 2008 నుంచి మొదలు పెట్టాను. యాక్చువల్ డైరెక్ట్ గా నా ఇనిషియేషన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లోపల అంటే ఎగ్జామినేషన్ రిఫార్మ్స్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి మనకి. అంటే ఆ ఎగ్జామినేషన్ రిఫార్మ్స్ స్కూల్ లెవెల్ నుంచి పీజీ స్థాయి వరకు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి వరకు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటువంటి దాని మీద ఎనాలిసిస్ ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే ఒక మనం నిరంతర అధ్యయనం ద్వారా, అంటే నేను టీచర్ మిత్రులందరికీ కానీ, మన కొలీగ్స్ అందరికీ కానీ చెప్పేది ఏంటి అంటే, మనం ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ ద ట్రాక్. మనం రెడీగా ఇప్పుడు అందరం కూడా పేపర్ల పరంగా కావచ్చు, న్యూస్ పేపర్ కావచ్చు, లేదా టీవీలో కావచ్చు, లేదా మన టీచర్స్ తో డిస్కస్ చేసే సందర్భంలో కావచ్చు, మనం ప్రతి సందర్భంలో చాలా సమస్యల గురించి చర్చిస్తాం. అయితే ఆ సమస్యలు ఏవైతే రిలవెంట్ టు ద సొసైటీ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మన సబ్జెక్ట్ కి అప్లై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయటం. ఒక కంపారేటివ్ స్టడీ తీసుకోవచ్చు, ఏదన్నా వాట్ ఎవర్ మేబీ. అది తెలుగు నుంచి మొదలు పెడితే మనం సైన్స్, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, మనకి ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. కంపారేటివ్ స్టడీస్ తీసుకోవచ్చు. ఈ కంపారేటివ్ స్టడీస్ కి టూల్స్ ని మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి నెమ్మదిగా. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి స్టెప్స్, బేసిక్ స్టెప్స్ చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఇంతకు ముందు నోబెల్ లారెట్ కి అవార్డు ఇచ్చినటువంటి పేపర్ లో మనకి ఒక మెథడ్ అనేది వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ ఫాలో కాలేదని చెప్పడం. అంటే ఇది ఇట్లానే చేయాలనేది ఏమీ లేదు. ఒక కొత్త మెథడ్ ని మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే మన యొక్క ఉపాధ్యాయ మిత్రులే తయారు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఒక 250 మంది పిల్లలు ఉన్నారు అంటే దాదాపు మనకి ఒక 250 ప్రాజెక్టులు వచ్చినట్టే లెక్క. కాబట్టి మనం దాదాపుగా ఇప్పుడు క్లినికల్ రీసెర్చ్ కావచ్చు, లేదా కేస్ స్టడీస్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకి ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంతకుముందు మిడ్ డే మీల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పారు. పౌష్టికాహారం గురించి మనం రోజు ఇస్తున్నటువంటి ఆహారం ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంది, దాని మీద కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాగే మనం అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, అడ్మిషన్స్ లోపల ఫామ్స్ నింపుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి రకరకాల సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ వ్యక్తులలోంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఎకనామికల్ స్టేటస్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే సోషల్ స్టేటస్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ స్టేటస్ కానీ, దాన్ని కూడా మనం ఒక ఫామ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ ఫామ్ లో నింపినట్లయితే 6వ తరగతిలో జాయిన్ అయ్యి 10వ తరగతి వరకు వస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క కేస్ స్టడీస్ ని మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రతి అంశం, అంటే నేను వ్యక్తిగతంగా ఈ పేపర్స్ రాయటంలో కానివ్వండి, లేదా మన కాన్ఫరెన్స్ లో అటెండ్ అవ్వటంలో కూడా నేను నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, పర్టికులర్ గా నిరంతర అధ్యయనం అనేది కీలకం ఇక్కడ. తర్వాత ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఒక వర్డ్ చెప్తాడు, ఏంటంటే సమస్యని కనుక్కోవటమే చాలా ఇబ్బంది మనకి. ప్రాబ్లం ని గనక మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నది రీచ్ అవ్వగలుగుతాము అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే సమస్యని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. మనం గ్రామీణ ప్రాంతంలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయ మిత్రులు ఉన్నారు, చాలా మందికి చాలా సమస్యలు కనపడుతూ ఉంటాయి.
కాబట్టి దానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఒక పేపర్ వర్క్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ పేపర్ వర్కే ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో రాయటం అనేది ఇక్కడ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ పేపర్ అవుతుంది. తర్వాత పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు మనకి ఇవ్వబడ్డటువంటి ఈ టాస్క్ లోపల మనం ఏదన్నా మనకు ఒక తెలుగు టీచర్స్ ఉన్నట్లయితే మాండలికాల మీద చేయొచ్చు. తర్వాత లేదా ఒక పుస్తకం ఉంటే ఆ పుస్తకంలో రివ్యూ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు అందుకోసం మనం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పిల్లలకి ఇస్తున్నాం. ఆ పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్ వర్క్సే మనకి కావాల్సినటువంటి రిసోర్స్ అవుతాయి. అది సెకండరీ డేటా. ప్రైమరీ డేటా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంతకుముందు ఒక టీచర్ మేడం అడిగారు ఏంటంటే లాస్ట్ థీమ్ లోపల టాయ్స్ అండ్ తర్వాత ఏది మన మోడల్ ఎట్లా దాని గురించి ఎట్లా మనం ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం, దాన్ని ఏ విధమైనటువంటి మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసాం, అది ఏ క్లాస్కి ఉపయోగపడుతుంది, అది ఏ విధంగా ఉందని రాయటమే. దానికి జస్ట్ మనం రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు సారు జీర్ణ వ్యవస్థ గురించి అన్నారు. అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ గురించి బ్రీఫ్ ఇస్తూ ఆ జీర్ణ వ్యవస్థని పిల్లవాడికి అర్థం కావడానికి మనం ఏ విధమైనటువంటి వస్తువులు వినియోగించాం, ఆ వస్తువులతోని ఏ విధంగా మనం ఆ మోడల్ తయారు చేయొచ్చు, ఆ టాయ్ని తయారు చేయొచ్చు, ఆ టాయ్ లోపల మనం ఆశించిన ఫలితాలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అంటే వాడికి సులభంగా అర్థం అవుతుందా, సులభంగా అర్థం కావట్లేదా, ఇటువంటి విషయాలను కూడా మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పర్టికులర్ గా మనకి ఇప్పుడు ఈ చెప్పినటువంటి మెథడ్స్ ఇంట్రడక్షన్ కానివ్వండి, మెథడాలజీ కానివ్వండి, తర్వాత రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, డిస్కషన్ కానివ్వండి, తర్వాత పర్టికులర్ గా ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ హార్వర్డ్ సిస్టమ్ లో రిఫరెన్సింగ్ చెప్పారు. అట్లాగే మనకి అమెరికన్ సైకాలజికల్ అసోసియేషన్ ఏపీఏ అంటాము. ఏపీఏ మోడల్ కూడా మీరు చూసుకుంటే కొంత ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. సార్ చెప్పింది కొంత ఉపయుక్తంగా ఉంటూ దానికి అడిషనల్ గా అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి రిఫరెన్సింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటే కొంత యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకోటి సార్ చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే వర్డింగ్ వాడేటప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉంది, ఎక్స్ట్రాడినరీ అనేటువంటి పదాలు ఉండకూడదు రీసెర్చ్ పేపర్లో కానివ్వండి, సైంటిఫిక్ వర్డ్స్ లో. ఎప్పుడు కానీ ఇట్ మస్ట్ బి ఏంటంటే ఒక రియాలిటీ, ఏదో మనం చెట్టు కింద మాట్లాడుకో ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ అన్నగానే మనకి ఫస్ట్ ఫండమెంటల్. సైంటిఫిక్ మీన్స్ ఓన్లీ సైన్స్ రిలేటెడ్ అని కాదు, ఒక శాస్త్రీయంగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో తయారు చేయబడ్డటువంటి అది ఒక పరిశోధన పత్రం కావచ్చు, లేదా పేపర్ ఏదన్నా ఒక రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ మే బి తెలుగు లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు. అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ వే లోపల ఒక క్రమ పద్ధతి లోపల ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పగలిగేటువంటి విధానమే మనం ఇక్కడ ఈ రీసెర్చ్ పేపర్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి ప్రతి సందర్భంలో. నేను చూసింది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ మేబీ కొన్నిసార్లు మనవి పేపర్స్ రిజెక్ట్ కావచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి కొంత బాధ అనిపించవచ్చు. చాలా కష్టపడ్డ పేపర్ ఒక్కొక్కసారి సెలెక్ట్ కాదు, ఒక్కోసారి ఏ మాత్రం కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టినటువంటి పేపర్ సెలెక్ట్ కావచ్చు. కాబట్టి మనం నిరంతరంగా చేసుకుంటూ పోవాలి, ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి. మనం ఇంకా ఎంత వీలైతే పర్టికులర్ గా నేనైతే గమనించింది ఏంటంటే మనకి చాలా విపరీతమైనటువంటి రిసోర్స్ అయితే ఉన్నది. ఇది సెకండరీ డేటా మాత్రం మనకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. తర్వాత ఇది ఒక మంచి ఇనిషియేషన్ మన ఎర్స్ట్రైల్ వరంగల్ జిల్లాలో. ఇది చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నటువంటిది సరైన టైంలో తీసుకోబడింది. ముఖ్యంగా ఎర్స్ట్రైల్ వరంగల్ జిల్లా డిఓ గారికి మరియు డిఎస్ఓ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండి. థ్యాంక్ యూ గురు సార్. మీ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో 100 రీచ్ కావాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. మీ వల్ల మరొక నలుగురు కూడా తయారయ్యేటట్టుగా ఉండాలనేది మా యొక్క ఆశ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ కార్యక్రమాల్లో పిలవగానే మీ సలహాలు ఇచ్చినందుకు. దెన్ చిందం రవీందర్ సార్, వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏబీ ఫోర్ట్ వరంగల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయోసైన్స్ గా పనిచేస్తున్నారు. డాక్టర్ చిందం రవీందర్ సార్, ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సెషన్ సార్. 10 minutes. సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మంచి మాట్లాడండి. రవీందర్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, వినబడట్లేదు రవీందర్ సార్.
రవీంద్ర సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. హలో సార్. ఓకే నా ఓకే 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 సార్. థ్యాంక్ యూ. హలో. ఓకే సార్, యూ కెన్ టేక్. ఓకే, కంటిన్యూ సార్. రైట్. Okay, sir. Thank you very much for giving this opportunity. I am Dr. Chindam Ravinder, working at AB Government High School 4 Warangal. I am also school assistant biological science teacher. Every year lagane eesari kuda SCRT on the occasion of National Science Day they are conducting a seminar. Aa seminar ki main theme entante science education for developing India. Aithe ఈ సెమినార్ లో ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సెమినార్ అనేది కండక్ట్ చేయబడింది. అయితే దీంట్లో డాక్టర్ చాంద్ పాషా, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ నిజాం కాలేజ్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. సో హీ హాస్ గివెన్ అస్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అండ్ హౌ టు రైట్ ద రీసెర్చ్ పేపర్ చాలా మోటివేట్ చేశాడు. అయితే నాకు కూడా సురేష్ సార్ కొంచెం ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. అయితే ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అమాంగ్ అవర్ టీచర్స్. ఏంటంటే అసలు సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేది రాయడం ఎలా అనేది మామూలుగా టీచర్లకు చాలా మంది తెలియదు, సైంటిఫిక్ పేపర్ రాయడం అనేది. అయితే సైంటిఫిక్ పేపర్ రాయడం ఎలా, దాంట్లో ఉండే స్టెప్స్ ఏంటివి, తర్వాత ఒక మోడల్ సైంటిఫిక్ పేపర్, తర్వాత కొన్ని ఐడియాస్, వాటి గురించి నేను ఒక 5 to 10 minutes మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ సైంటిఫిక్ పేపర్. సైంటిఫిక్ పేపర్ అంటే ఏంటి అసలు అంటే, మనం జనరల్ గా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ లో పోయినప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఒక రైటప్ అని ఇస్తుంటారు మనకు. అయితే ఈ సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ రైటప్ ఆఫ్ ఏ స్టడీ, ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ స్టడీ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఏ జర్నల్ అని నేను చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎ రిటర్న్ పబ్లిష్డ్ రిపోర్ట్ డిస్క్రైబింగ్ ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ రిజల్ట్స్, దాన్నే మనం సైంటిఫిక్ పేపర్ అని అంటాం. అయితే ఈ సైంటిఫిక్ పేపర్ రాయడం అనేది అంత ఈజీ ఏం కాదు. It is not a favorite activity. Actually, it is a lot of time consuming process. అయితే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కొన్ని గైడ్ లైన్స్, మనం కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ కనుక ఫాలో అయితే మనం ఈజీగా మన సైంటిఫిక్ పేపర్ను రాసుకోవచ్చు. ఏంటివి అంటే, ఫస్ట్ మనం ఒక టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి టాపిక్ని మనం రాయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏంటివో మనం ముందు పేపర్ మీద నోట్ చేసుకోవాలి. అయితే కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయన్నాం కదా, ఇంతకుముందు సార్ కూడా డిస్కస్ చేశాడు. ఫస్ట్ దానికి టైటిల్ ఇవ్వాలి. టైటిల్ అంటే మన రీసెర్చ్ వర్క్ కి మనం ఏదైతే ప్రజెంట్ చేయబోతున్నామో దానికి కావాల్సినటువంటి రిలవెంట్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దానికి. సో ఆ నేమ్ అనేది సింపుల్ గా ఉండాలి, అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి, అక్యురేట్లీ రిఫ్లెక్ట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. అట్లా ఉన్నప్పుడే మనకు టైటిల్ అనేది అందరూ చదవడానికి ఈజీగా, దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అనమాట. సో టైటిల్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. తర్వాత దాని కిందనే మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఆథర్స్, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ పని చేస్తున్నాం అనేది రాస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది వాట్ డిడ్ యూ డూ ఇన్ నట్షెల్, మనం ఏ పని చేసాం, ఎంత వర్క్ చేసాం, మన రీసెర్చ్ ఏంటి, దాని రిజల్ట్స్ ఏంటి అనేది ఒక చిన్నగా అబౌట్ 200 to 300 words లో రాసివ్వమంటారు. సో ఇట్ షుడ్ బి షార్ట్, సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ వర్క్ అనేది దాంట్లో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో. సో వెన్ యూ రీడ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ షుడ్ జనరేట్ క్యూరియాసిటీ, అట్లా ఉండాలన్నమాట అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయడం అనేది. సో జస్ట్ 200 to 300 words కాబట్టి మనం వర్క్ అంతా దాంట్లో మనం రాస్తాం. జనరల్ గా ఎవరైనా పేపర్ చదివేటప్పుడు ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ నే చదువుతారు, మొత్తం పేపర్ అంతా చదవరు. అబ్స్ట్రాక్ట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండి వాళ్ళకి రిలవెంట్ గా ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్ ముందుకు మొత్తం పేపర్ చదవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ టైటిల్ రాస్తాం, తర్వాత ఆథర్స్ గురించి రాస్తాం, తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ గురించి రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్. ఇంట్రొడక్షన్ అనేది అసలు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం, మనం తీసుకునే ప్రాబ్లం ఏంటి, దాని గురించి ఫస్ట్ దాన్ని ఎట్లా రాయాలి అంటే బ్రాడ్ సెన్స్ లో రాయాలి. ముందుకు వెళ్తూ దాన్ని మన ప్రిసైజ్ గా మళ్ళీ మన టాపిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే ఇంట్రొడక్షన్ రాసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ రీసెర్చ్ పేపర్ అన్నమాట. దీన్ని ముందే రాయకుండా నేను ముందు ఈజీగా ఉండడానికి కోసం మనం చేసే వర్క్ ని ముందు పాయింట్స్ లాగా రాసుకుని తర్వాత చివరికి ఇంట్రొడక్షన్ అనేది కూడా రాయొచ్చు.
సో దీంట్లో ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏం రాయాలి అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి, దాన్ని బ్రాడ్ గా తీసుకుని వెళ్ళి మన ఎక్కడైతే మనం వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. తర్వాత మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, మన వర్క్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, హైపోథిసిస్ ఏంటివి అని రాయాలి. తర్వాత ఇట్లాంటి వర్క్ ఎవరైనా చేశారా, రిలేటివ్ వర్క్ ఎవరైనా చేశారా అనే దాన్ని మనం వివిధ రకాలైనటువంటి జర్నల్స్ లో తర్వాత చూసినప్పుడు హూజ్ వర్క్ డిడ్ ఐ రెఫర్ టు అనే దాన్ని ఈ లిటరేచర్ సర్వేలో మనం వాళ్ళ ఇచ్చుకుంటూ మనం రాసుకోవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మెటీరియల్స్ అండ్ మెథడ్స్. మెటీరియల్స్ అండ్ మెథడ్స్ లోపల మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ను హౌ డిడ్ ఐ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఈ ప్రాబ్లమ్ను మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఏ ప్రొసీజర్ను ఫాలో అయ్యాం, వాట్ ఈస్ ద శాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్, వాట్ ఆర్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్, వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ డన్ అనేటి అన్ని వాటిని తీసుకొని ఒక డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మనం స్టాటిస్టికల్ గా దాన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంతకుముందు మన చాంద్ పాషా సార్ కూడా చెప్పాడు, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రీసెర్చ్ వర్క్. ఈ డేటానంతా మనం మెయిన్, మీడియన్, మోడ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియేషన్, టీ టెస్ట్, కై స్క్వేర్ టెస్ట్, అనోవా ఇట్లాంటి వాటిలలో మనం వాటిని చేసుకుంటాం. తర్వాత వచ్చినటువంటి వాటిని మనం రిజల్ట్స్ లోపల వాట్ డిడ్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ బై డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది చేసిన తర్వాత దాంట్లోనే మనం ఫిగర్స్, ఫొటోస్, టేబుల్స్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిస్కషన్. ఈ డిస్కషన్ లోపల మనం వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ ను బేస్ చేసుకొని దీన్ని డిస్క్రైబ్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఈ డిస్కషన్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి హెల్దీ డిస్కషన్. తర్వాత మన రిజల్ట్స్ ఏంటివో వాటిని ఎక్కువగా హైలైట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంక్లూజన్స్. ఈ కంక్లూజన్స్ లోపల మన మేజర్ ఫైండింగ్స్ ఏంటివి, తర్వాత ఇంతకు ముందు ఎవరైనా ఇట్లాంటి వర్క్ చేస్తే వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ ఏంటివి, తర్వాత దీంట్లోనే ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఏం డెవలప్ చేయొచ్చు, వాటన్నిటిని గురించి ఈ కంక్లూజన్ లో రాయాలి. తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ గా మనం అక్నాలెడ్జ్మెంట్, వైల్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ ఎవరైతే మనకు హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళ గురించి రాయడం, తర్వాత ఎవరైనా ఫండింగ్ చేస్తే వాటి గురించి రాయడం, ఎవరైనా అసిస్టెంట్స్ చేస్తే వాళ్ళ గురించి రాయడం అనేది చేయాలి. అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిఫరెన్సెస్ అంటే మనం ఏ మెటీరియల్ని, ఏమైనా మెటీరియల్ని ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకుంటే కనుక వాటి గురించి వాళ్ళ రిఫరెన్స్ని పెట్టవచ్చు. అయితే వీటన్నిటికి కూడా చాంద్ పాషా సార్ చాలా డీటెయిల్డ్గా రిఫరెన్స్ని ఎట్లా పెట్టాలి, ఏది ఇయర్ ముందు రావాలా, పేరు ముందు రావాలా, టాపిక్ ముందు రావాలా, ఇట్లాంటివన్నీ చేశాడు. కానీ మనకు బేసిక్గా మన రీసెర్చ్ పేపర్లో రేపు మనం ప్రజెంట్ చేయబోయే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇండియా అనే సెమినార్లో ప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ టైటిల్స్ అనేటివి ఉండాలి. టైటిల్, ఆథర్స్, అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇంట్రడక్షన్, లిటరేచర్ సర్వే, తర్వాత మెటీరియల్స్ అండ్ మెథడ్స్, దాంట్లోనే శాంపుల్స్ ఏం తీసుకున్నాం, టూల్స్ ఏం తీసుకున్నాం, డేటా అనాలిసిస్ ఏంటి, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ రాసుకుంటూ మళ్ళీ మనం రిజల్ట్స్, డిస్కషన్, తర్వాత కంక్లూషన్, తర్వాత రిఫరెన్సెస్. సో ఇంకా ఈ మధ్యన ఇంకా అపెండిసిస్ కూడా రాయొచ్చు మనం. తర్వాత ఇట్లా మనం పేపర్ను ఒకటి తయారు చేసుకుంటాం. తర్వాత నేను ఒకటి పేపరు, నేను సోఫార్ ఐ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ 15 రీసెర్చ్ పేపర్స్. అందులో 3 రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిపీటెడ్ పియర్ జర్నల్స్ లో అయినాయి. తర్వాత 12 పేపర్స్ ఏమో నేషనల్ ఇండియన్ జర్నల్స్ లో పబ్లిష్ అయ్యాయి. ఒక పేపర్ కన్స్ట్రక్టివిజం మీద, మన ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ దాంట్లో నేను presented that paper in 2015 at RIE Mysore. సో దాన్ని నేను ఒకసారి మీకు షేర్ చేస్తాను, ఒక్కసారి దాన్ని చూడండి. వాట్సాప్ ఎలా షేర్ చేయాలి? రవీందర్ సార్ కనబడట్లేదు సార్, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, యూ కెన్ డూ. దెన్ చిందం రవీందర్ సార్, ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి NTSC నేషనల్ టీచర్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్ అనేది వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం సార్ పాల్గొంటూ ఉన్నారు.
ఐ థింక్ 9th NTSE ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఈ సంవత్సరం 10th NTSE. సో 2020లో కనెక్ట్ కావాల్సి ఉండే బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ అది కాలేదు. ఈ సంవత్సరం అవుతుందేమో చూడాలి. NTSE ఈజ్ ఏ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ అస్. మనం పేపర్ ప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక మంచి ఆప్షన్ అది. అంటే నేషనల్ వైడ్ గా మనకు గుర్తింపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై ఇన్ NTSE. హలో సార్. సార్, I'm unable to do it. Unable to share. So, okay, sir. Let's we share in our groups. ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా చేయాలనేది మనం మన గ్రూప్స్ లలో మనం షేర్ చేద్దాము తర్వాత ఉపాధ్యాయులందరికీ. అయితే సార్ ఇప్పుడు ఫోన్ లో ఉంది అడగండి. ఇది వాట్సాప్ లో ఉంది పేపర్, ఎలా తీసుకోవాలి దీంట్లోకి? ఓకే ఓకే, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేశారా? చేశాను. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే మాకు కనబడలేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే మీ ఫోన్ మొత్తం కనబడుతుంది మాకు. షేర్ ద కంటెంట్ అన్నాను, స్క్రీన్ షేర్ అని రాలేదు. షేర్ ద కంటెంట్ అన్నాడు. కింద ఉంటుంది చూడండి, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. స్క్రీన్ షేర్. అవును, షేర్ స్క్రీన్. ఓకే ఓకే సార్, స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వండి. ఇచ్చాం సార్, మీరు కోహోస్ట్ కాబట్టి యూ కెన్ డూ. స్క్రీన్ షేర్ ఉంది మీకు. ఓన్లీ షేర్ కంటెంట్ అనే ఉంది సార్, స్క్రీన్ షేర్ అని లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ ఉంటుంది. నో, షేర్ కంటెంట్ అనే ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేశారా? ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ నౌ. అవునా? జూమ్ ఓకే. నో సార్, మీ స్క్రీన్ షేర్ కావట్లేదు. ఓకే సార్. అయితే ఇప్పుడు మనం రీసెర్చ్ పేపర్ రాసేటప్పుడు ఉండాల్సినటువంటి స్టెప్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. అయితే ఒక మోడల్ పేపర్ నేను ప్రజెంట్ చేశాను. ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ అండ్ ఐడియల్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెథడ్ ఇన్ సైన్స్ క్లాస్ రూమ్ అని. దిస్ పేపర్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ అట్ RIE మైసూర్ ఇన్ 2015 ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ సైన్స్ డే. సో దీంట్లో ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒక 200 words లో ఇచ్చాను. దాని కిందనే కీవర్డ్స్ అని ఒక 4 words ఇచ్చాను. తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్, తర్వాత వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివిజం, హౌ ద కన్స్ట్రక్టివిజం హాస్ డిరైవ్డ్ అనే దాని గురించి రాశాం. తర్వాత కన్స్ట్రక్టివిజం లోపల ఉండే మోడల్స్ ఏంటివో, ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రాటజీస్ ఏమున్నాయో దాని గురించి రాసుకుంటూ 5E మోడల్ గురించి రాశాను. 5E ఇన్స్ట్రక్షనల్ మోడల్ గురించి రాశాను. దాంట్లో ఎంగేజ్, ఎక్స్ప్లోరేషన్, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎలాబరేషన్ అండ్ ఇవాల్యుయేట్ అనేదాన్ని. తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్టడీ తీసుకొని, హైపోథిసిస్ తీసుకొని, శాంపుల్ ఒక 40 students తీసుకున్నాం. తర్వాత టూల్స్, ప్రొసీజర్, తర్వాత దెన్ డాటా అనాలిసిస్, ప్రీ టెస్ట్, పోస్ట్ టెస్ట్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాను. తర్వాత రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్, ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద స్టడీ అండ్ కంక్లూషన్. ఈ రకంగా నేను రిఫరెన్సెస్, ఈ రకంగా పేపర్ ప్రజెంట్ చేశాను. ఇట్ వాజ్ అప్రిషియేటెడ్ బై ద హయ్యర్ అఫీషియల్స్. సో ఇది ఒక పేపర్. యాక్చువల్గా దీన్ని నేను మీకు చూపెట్టాలనుకున్నాను కానీ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు షేర్ దిస్ పేపర్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన సెమినార్ కోసం 3 సబ్ థీమ్స్ ఇచ్చారు కదా సార్. ఆ సబ్ థీమ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సైన్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ రిలయంట్, ఆత్మనిర్భర్, రోల్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ టు అచీవ్ ఇట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేస్ టు మేక్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ NEP 2020. తర్వాత నేమ్ గేమ్స్ అండ్ టాయ్స్ యాజ్ పెడగాజికల్ టూల్స్ ఫర్ టీచింగ్ సైన్స్ అని. ఈ 3 సబ్ థీమ్స్ ఉన్నాయి కదా. అయితే వీటికి రిలేటెడ్ గానే మనం పేపర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనకు ఇంతకు ముందు సార్ కూడా చెప్పాడు, కొన్ని ఐడియాస్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ నేను కూడా కొన్ని ఐడియాస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లోపల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ని వాడుతున్నాం కాబట్టి వాటి మీద కొద్దిగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. అయితే ఇంతకు ముందు నేను ఒక పేపర్ రాశాను, అదేంటంటే లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బయాలజికల్ సైన్స్ ఫేస్డ్ బై 10th class స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక పేపర్. సో ఇట్లాంటి పేపర్లు మనం ఈజీగా రాయొచ్చు, ఇట్లాంటి మన స్టెప్స్ తీసుకొని. ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరే ఉంటారు. ఒక 40 మంది స్టూడెంట్స్ ని మనం శాంపుల్ గా తీసుకొని ఇట్లాంటి పేపర్ రాయడం ఈజీగా ఉంటుంది. వీటిని మనం ముందు పాయింట్స్ లాగా రాసుకుని తర్వాత మన పేపర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎంక్వైరీ టీచింగ్ స్ట్రాటజీ అని ఒకటి, ఎంక్వైరీ టీచింగ్ స్ట్రాటజీ ఆన్ అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్.
తర్వాత ఎంక్వైరీ స్ట్రాటజీ ఇన్ డెవలపింగ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత laboratories ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్ అని, తర్వాత యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ టీచర్స్ టువర్డ్స్ సైన్స్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అని, తర్వాత ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ త్రూ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ రోజులలో మన పాండమిక్ దాంతో మనం ఫేస్ టు ఫేస్ క్లాసెస్ నిర్వహించలేకపోతున్నాం కాబట్టి సో ఇట్లా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల ఎలాంటి మనం ఇంకా రోల్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ పాండమిక్. సో ఇట్లాంటి పేపర్లను మనం ఈజీగా రాయొచ్చు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే కొంత క్వశ్చనైర్ ద్వారా కానీ తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం ద్వారా కానీ మనం పేపర్లు రాసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, తర్వాత కన్స్ట్రక్టివిజం డైనమిక్స్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అని దిస్ పేపర్ వాజ్ రిటర్న్ బై మీ, పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎడ్యుట్రాక్స్ అని ఒక మంత్లీ జర్నల్ ఉంది, దాంట్లో పబ్లిష్ అయింది రీసెంట్ గా. తర్వాత టువర్డ్స్ కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ ఇన్ లెర్నింగ్ సైన్స్, ఇది ఏమో మన ఎడిస్యూర్ అని SCRT వాళ్ళది ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఉన్నది, దాంట్లో పబ్లిష్ అయింది. తర్వాత లో కాస్ట్ నో కాస్ట్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ మీద ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేశాం. తర్వాత ద ఫస్ట్ పేపర్ ఐ హావ్ presented in 87th Indian Science Congress, that is solar tower power అని an eco-friendly technology. So that paper was selected for Indian Science Congress. తర్వాత plant tolerant species, a ready remedy for prevention of pollution. ఇది ఇట్లాంటి పేపర్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ని పెట్టుకొని కొత్త పేపర్స్ రాయొచ్చు అని. తర్వాత జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సైన్స్, ఇప్పుడు మనం టాయ్స్ తో ఒక సబ్ థీమ్ ఉంది మనకు, గేమ్స్ అండ్ టాయ్స్ యాజ్ పెడగాజికల్ టూల్స్. సో ఈ గేమ్స్ అండ్ టాయ్స్ ఉపయోగించుకుంటూ ఎలిమెంటరీ స్టూడెంట్స్ కి అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కి మనం మంచి లెసన్ చెప్పవచ్చు. సో అట్లాంటి పేపర్లు తయారు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వేస్ టు మేక్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాయ్స్, తర్వాత గేమ్స్ అట్లాంటివి. తర్వాత నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టివిజం, దాని మీద చాలా పేపర్లు రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టివిజం లోపల చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మనం నా పేపర్లో 5E మోడల్ గురించి తీసుకున్నాను నేను. సో కొలాబరేటివ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంక్వైరీ మెథడ్, ఇట్లాంటి మెథడ్స్ తీసుకొని మనం రకరకాలైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత మన ఎగ్జామ్స్ అసెస్మెంట్ మీద కొన్ని పేపర్స్ రాయొచ్చు. తర్వాత రోల్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇన్ మోటివేటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అమాంగ్ సైన్స్, దీని మీద ఒక పేపర్ రాయొచ్చు మంచిగా. తర్వాత రోల్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి టాపిక్స్ తీసుకొని మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కొంత శాంపుల్ తీసుకొని దాని మీద మనం రీసెర్చ్ పేపర్స్ రాసినట్టయితే చాలా బాగుంటది అని అనుకున్నాను. సో ఇవి మీకు షేర్ చేద్దామని అనుకున్నా. సో ఇట్లాంటి ఐడియాస్ మీకు ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సురేష్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ అండ్ మరిన్ని పేపర్స్ మీ నుంచి రావాలని, ఇంకా బుక్స్ మీరు రాయాలని కోరుకుంటూ, మీరు ఒక వర్డ్ చెప్పారు, శాంపిల్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్. Am I right, sir? Either students or teachers. Right. మనం ఇక్కడ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకు శాంపిల్ వచ్చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్ అవుతారు లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అవుతారు. అవును సార్. రైట్. లేకపోతే ఒకవేళ ఇది ఇప్పుడు సార్ నేను ఐ హావ్ పబ్లిష్డ్ లాట్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ పేపర్స్ అన్ని కూడా పొల్యూషన్ మీదనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టానరీ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఒక పేపర్ ఉంది, తర్వాత ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్స్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సాయిల్ క్వాలిటీ మీద ఉంది, తర్వాత వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఉన్నాయి, తర్వాత సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ డంపింగ్ పైన హౌ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ డ్యూ టు డంపింగ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మీద ఉన్నాయి పేపర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. సో అక్కడ శాంపుల్ మారుతుంది. శాంపిల్ మారుతుంది అంటే
డాటా వచ్చేసి Yeah. డాటా కలెక్షన్ అక్కడ వేరే ఉంటుంది, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వేరే ఉంటుంది. ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఒక టాపిక్ చెప్పాను ఏంటంటే ప్లాంట్ టాలరెంట్ స్పీసీస్ ఏ రెడీ రెమెడీ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అని ఒక టాపిక్ ఇచ్చాను. అదేంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దే రిసీవ్ పొల్యూషన్. సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని మనం శాంపుల్ గా తీసుకుంటాం. రైట్. ఓకే. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద topic which we have chosen for the study, the sample and the procedure, everything will change. Tools, samples, data analysis అవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ అంతా మారుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ని తీసుకుంటాం. ఎడ్యుకేషన్ వైపు నుంచి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా తీసుకుంటాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అని, వేరియేషన్ అని, టీ టెస్ట్ అని అట్లా తీసుకుంటాం. కై స్క్వేర్ టెస్ట్, అనోవా అట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటాం మనం. Right. Thank you, sir. Preparation of our seminar paper and preparation of research paper is there are a lot of differences between these two, I think. Yeah, there is a difference, but not a lot of difference. Ante okay. Educational మొత్తానికైతే మన టైటిల్స్ అన్ని సబ్ టైటిల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇంట్రొడక్షన్, లిటరేచర్ సర్వే, మెటీరియల్స్ అండ్ మెథడ్స్, దాంట్లో శాంపుల్, టూల్స్, అనాలిసిస్, రిజల్ట్స్, డిస్కషన్, ఈ కంక్లూషన్, అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి. The subtitles are the same, but the collection of data is different. Right. Okay. సో మనం ఏం చేయాలంటే ముందు అసలు రీసెర్చ్ పేపర్ రాయాలంటే ముందు స్కీమ్ ఆఫ్ పేపర్ అని రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేయాలి, టూల్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎంతమంది శాంపుల్ ఎంత తీసుకోవాలి, అది ఫైనలైజ్ అయింది అంటే మన పేపర్ ఈజీగా రాసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఓకే సార్, యు షేర్డ్ a lot of message with us. మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. సో మై ఇంటెన్షన్ టు discuss here is most of the teachers, they have lot of ideas. చాలా మంది దగ్గర చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి, కానీ when it comes to putting on the paper it is difficult. సో ఆలోచించి ఎట్లా రాయాలి అని చెప్పి టైం అంతా అయిపోతుంది, రాయరు ఇంకా. సో అట్లా చాలా మంది టీచర్స్ ఉన్నారు రాయలేక ఉన్న వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర మంచి మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. సో దానికోసం మనం ముందు మన దగ్గర ఉన్న ఐడియాను ఈ స్టెప్స్ మర్చిపోయి దాన్ని ముందు పేపర్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కటి మన స్టెప్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈజీగా రాయగలుగుతాం మనం పేపర్. నేను ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ దట్ సో ఫార్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ద రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఆల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ప్రెజెంటేషన్. అన్ని కూడా ప్రెజెంటేషన్ సెలెక్ట్ అయినాయి. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ముందు ఒక డ్రాఫ్ట్ గా రాసుకొని తర్వాత మన స్టెప్స్ లో దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఈజీగా ఉంటది. డెఫినెట్ గా మన పేపర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా మన ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళైతే మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి దాదాపు అన్ని పేపర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు, కొంచెం మంచి పేపర్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈసారి మన టీచర్స్ ఎక్కువ మంది ఈ సైన్స్ సెమినార్ లో పాల్గొనాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని నేను కూడా ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్, we are very thankful to you. ఒక మంచి మెసేజ్ అంటే ఎలా ఉండాలి, మన సెమినార్ పేపర్ ఎలా ఉండాలనేది వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ చెప్పిన దాంట్లో ఇంకోటి చెప్పారు, ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. నేను 7th ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎవ్రీ సైన్స్ టీచర్ హ్యాస్ టు పార్టిసిపేట్ మినిమం ఒక్క ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లోనైనా కనీసము పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది నా యొక్క అభిప్రాయం. ఎంత బాగుంటుందంటే మేధో మదనం ప్రతి చోట ఆ క్యాంపస్ లోకి మనం అడుగు పెడితే ఒక వాతావరణం అంటే రీసెర్చ్ వాతావరణం అనేది మనకు అక్కడ కనబడుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ టీచర్స్, ట్రై టు సెండ్ యువర్ పేపర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. మన 107th ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది. ఈ అంటే 2020కి సంబంధించి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి జరగలేదు. ఆన్లైన్ లో జరిగింది సార్. సార్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ January 3rd to 7th అవుతుంది సార్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లలో జరుగుతుంది.
నేను 87th ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ అటెండ్ అయ్యాను. తర్వాత 14 టైమ్స్ అటెండ్ అయ్యాను. 14 టైమ్స్ నా పేపర్ సెలెక్ట్ అయింది. నేను పేపర్ ప్రజెంట్ చేశాను ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ వింగ్ లో. గుడ్ గుడ్. దెర్ ఆర్ 14 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ దాంట్లో. అందులో మన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్. దాంట్లో కూడా మనం పేపర్ ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దాదాపు 5000 డెలిగేట్స్ వస్తారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 నోబెల్ లారియట్స్ వస్తారు. ఇట్ ఈస్ అ ప్రెస్టీజియస్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. సో వన్ షుడ్ టేక్ ద మెంబర్షిప్ ఇన్ దట్. సైన్స్ టీచర్ అనే వాళ్ళందరూ కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి దాంట్లో. తర్వాత మనకి బయాన్యువల్ గా ఒకటి నేషనల్ టీచర్ సైన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అని ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నారు మన NCASTC వాళ్ళు. సో అది కూడా ఒక ప్రెస్టీజియస్ కాన్ఫరెన్స్. దాంట్లో కూడా మన పేపర్స్ NTSC రైట్, నేషనల్ టీచర్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. సో దాంట్లో కూడా దిస్ ఈజ్ 9th అనుకుంటా ఇప్పుడు వచ్చేది. అంటే ఆల్రెడీ 9th ఈజ్ ఓవర్. 10th 2020 లో కావాల్సి ఉండే కానీ కాలేదు. అది IISF జరిగింది. IISF ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ అది ఆన్లైన్ లో జరిగింది సార్. 7 times అటెండ్ అయ్యాను సార్. 7 times నా పేపర్ ప్రజెంట్ చేశాను. రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్. So this will be a motivating factor for all of our science teachers. So everyone should attend the Indian Science Congress and also submit the papers for NTSC. Right sir. And upcoming science day రోజు ఈ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇండియా అనే దాంట్లో కూడా మన పేపర్లు చాలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ సైన్స్ సెమినార్. అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ చాంద్ పాషా సార్ కూడా. చాంద్ పాషా సార్ వాళ్ళ కొలీగ్స్ అందరూ మా ల్యాబ్ మేట్స్ ఉన్నారు చాలా మంది. సో ఐ మెట్ హిమ్ 3-4 times ఇన్ ఇన్స్పైర్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ లో కూడా చాలాసార్లు పాల్గొన్నాడు ఆయన. నేను కూడా పాల్గొన్నాను అప్పుడు. సో I thank very much. Okay sir. Thanks to you also for giving such a message to our teachers. Then sir, we are going to conclude. Before that, any teacher wants to interact with us, please share your మీ యొక్క మెసేజ్ ను మాతో షేర్ చేసుకోగలరు. మీ సలహాలు సూచనలు ఇస్తే మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్. ఎస్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఎవరిది వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. ఉపాధ్యాయులకు గమనిక, మీ చాట్ బాక్స్ లో గూగుల్ ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. గూగుల్ ఫామ్ ఫిలప్ చేసి మీ యొక్క పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ మీరు పొందగలరు. ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చండి. హలో సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి. సార్, ఐఎమ్ ఆర్ సునీత, కులస్టెన్ బయోసైన్స్, ZPHS నేరడ, మహబూబాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఓకే, చెప్పండి మేడం. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు చాంద్ పాషా సార్ అండ్ రవీందర్ రెడ్డి సార్. సెషన్ చాలా బాగుంది, వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ సెషన్ సార్. Last time science day రోజు I participated in science seminar sir in Birla Science Center. Good. My seminar, my thesis paper was selected sir. So this time kuda I want to participate sir. Okay madam, all the best. Thank you so much. Okay sir, thank you. ఓకే సార్, కో-హోస్ట్ నుంచి ఎవరైనా మిత్రులు? Good afternoon sir, this is Shishkaladhar sir from, is it clear sir? Okay, clear sir. ZPHS Boys Parkal, Warangal Rural. First of all, thank you to you and your Festival Warangal DO garu for organizing a wonderful seminar. అంటే జనరల్ గా మాకు
సైన్స్ సెమినార్ మీద ఓరియంటేషన్ పర్టికులర్ గా ఇదే ఫస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను సార్. తర్వాత రవీందర్ సార్ చెప్పినట్టు అంటే జనరల్ గా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో మోర్ ఫైండింగ్స్, మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్స్ అందరికీ తెలిసినప్పటికీ దాని ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ఆర్ సైంటిఫిక్ పేపర్ లో ఎలా రాయాలి, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ అనేది చాలా అంశాలు మాకు తెలిసినాయి సార్. కాబట్టి మరి ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్క మాకు ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ సైన్స్ సెమినార్. అంటే టీచర్ గా ఇలాంటి సెమినార్ పేపర్స్ రాయడానికైనా ఒక్కొక్క ఐడియాస్ వచ్చింది సార్. ఇంతకుముందు కన్స్ట్రక్టివిజం అప్రోచ్ మీద కూడా అంటే మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ మీద ఫస్ట్ రాసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు వన్ అండ్ ఆల్ సార్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. మనము ఇప్పుడున్న దాదాపు ఒక అబౌట్ 200 టీచర్స్ మనము దీంట్లో జూమ్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యాము. అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లో కూడా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క పేపర్ ను కనుక పంపించగలిగితే మన ఇప్పుడు మనం నిర్వహించుకున్న దానికి సార్థకత ఉంటుందనేది నా అభిప్రాయం సార్. హలో సార్. సార్ చెప్పండి సార్. రవీంద్ర సార్ యొక్క సెల్ నెంబర్ ప్లీజ్ ఇవ్వండి. శ్రీనివాస్ సార్ నమస్తే. నమస్తే సార్. సార్ డిఎస్ఓ సార్ జగిత్యాల సార్. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే నమస్తే సార్. సార్ do you want to say something? No sir. Cell number sir. Cell number only. Okay. రవీందర్ సార్ మీ సెల్ నెంబర్. చిందం రవీందర్ సార్. రవీందర్ సార్. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. నేను చాట్ లో సార్ మై సెల్ నంబర్ చెప్పండి సార్. సార్ ఐఎమ్ చిందం రవీందర్. సార్ 9390 101091. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాక్స్ లో పెట్టండి సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, ఇదొక మంచి అవకాశంగా తీసుకొని ఉపాధ్యాయులు మనకు సైన్స్ డే, నేషనల్ సైన్స్ డే 2021లో జరగబోయేటువంటి ఎస్సీఆర్టీ రూపొందించే ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మనము అందరము కూడా సైన్స్ పేపర్స్ ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మేడం గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పండి. ఐఎమ్ వి రేవతి, బయాలజీ స్కూల్ అసిస్టెంట్, హైదరాబాద్ సార్. ఓ మేడం నమస్తే, చెప్పండి. దొరికిందండి. నేను చాలా బాగుంది ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే మేడం. సార్ రవీంద్ర సార్ గారికి ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు. చాలా బాగా చెప్పారు. ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో హౌ వి రిజిస్టర్డ్ సార్, ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తారా సార్? ఓకే రవీందర్ సార్. ఇండియన్ నేను ఒకసారి నెట్ లో చూసాను సార్, ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదండి. హౌ టు రిజిస్టర్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. మేడం ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ 3rd January to 7th January కండక్ట్ చేస్తారు. జరిగింది కదా సార్ 3 years బ్యాక్. తిరుపతిలో జరిగింది, హైదరాబాద్ లో ఎన్జి రంగా యూనివర్సిటీలో జరిగింది, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరిగింది. తర్వాత చాలా చాలా ప్లేస్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక స్టేట్ లో కండక్ట్ చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కూడా జరిగింది. అయితే దీంట్లో మనం ఎట్లా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జూలైలో ఒకటి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలండి మనం. సార్ ఈ మెంబర్షిప్ కి అమౌంట్ కట్టాలని అన్నారు సార్, అది నిజమేనండి? ఎస్, ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో జూలైలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి, జూలైలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. దానికి 250 రూపీస్ పే చేయాలి ఫస్ట్ టైం అయితే. సెకండ్ టైం నుంచి అయితే అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని రెన్యూ చేసుకోవాలి, చేసుకుంటే 200 రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ పే 2000 రూపీస్ యాజ్ అ లైఫ్ మెంబర్షిప్. ఓకే, లైఫ్ మెంబర్షిప్. ఓకే, లైఫ్ మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ నుంచి మెయిల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. తర్వాత అక్టోబర్ లో మిమ్మల్ని పేపర్ పంపించమని అడుగుతారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, రీసెర్చ్ పేపర్ ఏదైనా ఉంటే పంపించమంటారు. ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని స్క్రీన్ చేస్తారు. చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తారు, మెయిల్ పంపిస్తారు. అంటే మనం ఒకవేళ ఏం పేపర్ పంపించకున్నా ఆ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ కావచ్చు సార్? ఒకసారి
ఎస్ మీరు డెలిగేట్ గా yes. డెలిగేట్ గా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. యూ నీడ్ నాట్ పే ఎనీథింగ్. మీకు అకామిడేషన్ కావాలంటే మాత్రం పే చేయాల్సి ఉంటది. తర్వాత డెలిగేట్ ఫీజ్ అని ఉంటది. దానికి ఒకప్పుడు అంటే ఈ మధ్య దాన్ని పెంచినట్టున్నారు. 1000 రూపీస్ ఉంది, 1700 ఏదో ఉంది. అది పే చేయాల్సి ఉంటది. సో 5 days యూ కెన్ స్టే విత్ దెమ్. మంచి రీసెర్చ్ పీపుల్ వస్తారు, నోబెల్ లారియట్స్ వస్తారు, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. మనకు చాలా సెషన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇష్టమైన సెషన్ లో మనం వినొచ్చు. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది. మన సైన్స్ సంబంధించి అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి. రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు తెలుస్తుంటాయి అక్కడికి వెళ్తే. ఓకే సార్, నేను పర్యావరణ మిత్ర అని ఒక చిన్న అవార్డు తీసుకున్నాను సార్. మన అబ్దుల్ కలాం గారి చేతుల మీదుగా తీసుకున్నాను. అప్పుడు సిసి వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేశారండి అహ్మదాబాద్ వాళ్ళతోటి. రాజస్థాన్ లో జరిగింది సార్ ఈ ప్రోగ్రాము, నేషనల్ వైజ్ గా. దాంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యాను నేను నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. అయితే అప్పుడు నేను ఇది చూశానండి, తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు జాయిన్ అవుదామని చాలా ట్రై చేశాను, కానీ ఎలా రిజిస్టర్ కావాలో అర్థం కాలేదు. నెట్ లో చూశాను. ఇప్పుడైనా జాయిన్ కావచ్చు. ఎనీ టీచర్ కెన్ జాయిన్, ఎనీవన్ కెన్ జాయిన్. అంటే ఇప్పుడు మనం లైఫ్ కోవడమే బెటర్ కదా సార్. ఎవ్రీ ఇయర్ రెన్యువల్ అంటే మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటది కదా, మనం లైఫ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్ టు టేక్ మెంబర్షిప్ ఇన్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ సైన్స్ టీచర్స్. యాజ్ ఎ సైన్స్ టీచర్ గా మనకు కంపల్సరీ ఉండాల్సిన ఒక మెంబర్షిప్. మనం రీసెర్చ్ పేపర్ ప్రెజెంట్ చేసినా చేయకున్నా కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్తే ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. మనకు చాలా మోటివేటింగ్ గా ఉంటది. మీ ఫోన్ నంబర్ ఏరా? మీ ఫోన్ నంబర్ ఒకసారి చెప్పండి. మళ్ళీ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో ఉందండి, చూడండి ఒకసారి. తీసుకున్నాం సార్, మీ నెంబర్ తీసుకున్నాము. ఫర్దర్ గా ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలంటే కాల్ చేయొచ్చు కదా సార్? ఎస్ మేడం, యూ కెన్ కాల్. తీసుకున్నాం, మీ నెంబర్ చెప్పారు కదా. ఓకే సార్, ఈ సెమినార్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సార్. నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఐసిఆర్టీ దగ్గరగానే ఉంటాను హైదరాబాద్ లో. ప్రోగ్రామే చాలా మంది టీచర్స్ సెమినార్ లో పాల్గొనాలని ఫ్రేమ్ చేయబడింది. పంపించాను సార్ పేపర్, కానీ సెలెక్ట్ కాలేదండి. ఓకే, అయితే మళ్ళా ట్రై చేస్తాం అగైన్ అండ్ అగైన్. చేయండి మేడం, వస్తుంది ఈజీగా. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకేనండి. బిఫోర్ క్లోజింగ్ ఎవరైనా ఇంకేమన్నా మాట్లాడదలుచుకుంటే, ఇఫ్ నాట్ వి విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. కలీం సార్. సార్ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి సెషన్ మొత్తం రిగార్డింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ మనం వినగలుగుతాం. ఉంటుందండి, మనకు డిఈఓ వరంగల్ డిఎస్ఓ వరంగల్ అర్బన్ ఛానల్ ఉంది, దాంట్లో ఉంటుందండి. ఓకే, డిఎస్ఓ వరంగల్ అర్బన్. ఎస్, ఆ ఛానల్లో ఉంటుంది ఇది. యూ కెన్ సీ ఎనీ టైం. ఓకే సార్, వెరీ నైస్ ప్రోగ్రామ్ సార్, ఎక్సలెంట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకో విషయం సార్, ఈ జూలైలో మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకుంటున్నారు కదా, ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో. రైట్. దాని కొరకు ఏమైనా వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ అట్లా ఇస్తారా, లేకుంటే మనం ఎట్లా? దాంట్లో మనము సైట్ లో చూస్తూ ఉండాలి సార్. ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అని దాంట్లో చూస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇనేబుల్ చేస్తారో తెలియదు, దాన్ని బట్టి మనం దాంట్లో లాగిన్ కావచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ రోజు కొట్టి చూడండి సార్, నెట్ లో కొట్టి చూడండి, ఫామ్ ఉంటుంది. ప్రొఫార్మా మాత్రం ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఉంటుంది. మీరు పోస్ట్ లో కూడా పంపించచ్చు అండి, డిడి తీసి పోస్ట్ లో కూడా పంపించచ్చు ఎనీ టైం. ఓకే సార్, వీఆర్ కంక్లూడింగ్. ఈ రోజు హౌ టు రైట్ ఏ సైంటిఫిక్ పేపర్ అనే అంశం పైన మనకు డాక్టర్ చాంద్ పాషా సార్, హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ మైక్రోబయాలజీ వారు చాలా కూలంకుషంగా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. అంటే రీసెర్చ్ పేపర్ రైటింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. దాన్ని మన టీచర్లకు ఎలా ఉపయోగపడాలి అనే దాన్ని సింపుల్ గా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
అదేవిధంగా ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి డిఓ వరంగల్ అర్బన్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, సెక్టరల్ ఆఫీసర్ గారికి, అదేవిధంగా మనకి ఈ ప్లాట్ఫామ్ అందించినటువంటి డైట్ వరంగల్, అంటే ఇది పెయిడ్ వర్షన్ మనకు డైట్ వరంగల్ వాళ్ళు అందజేయడం జరిగింది. డైట్ వరంగల్ విద్యార్థులు కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ మనకు అందించినటువంటి డైట్ ప్రిన్సిపాల్ మరియు మన ఇన్ఛార్జ్ మన డిఓ గారు నారాయణ రెడ్డి సార్ గారికి కృతజ్ఞతలు, డైట్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఎస్సీఆర్టీ నుంచి సురేష్ బాబు సార్ వచ్చేసి మనకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. మనము చాంద్ పాషా సార్ సెమినార్ వినడంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ లో పార్టిసిపేట్ కావాలని తెలియజేశారు సురేష్ బాబు సార్ గారికి. అదేవిధంగా ఆల్ డిఎస్ఓస్, ఇది మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇది ప్రసారం జరిగింది. చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు వివిధ జిల్లాల నుంచి కూడా పాల్గొన్నారు. దానికోసం కృషి చేసినటువంటి జిల్లా సైన్స్ అధికారులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. టెకీ టీమ్ ఇప్పుడు ఇబ్బందులు కాకుండా, అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక కొత్త విషయము, మనము ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. ఆన్లైన్ లో మీటింగ్లలో పాల్గొనడం అనేది, మరి దీంట్లో వచ్చేటువంటి సమస్యలు రాకుండా టెకీ టీమ్, వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి టెకీ టీమ్, అదేవిధంగా డిఎస్ఓలు మాకు సహకరించారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా టీచర్లతో ఇంటరాక్ట్ కమ్మని అడగగానే ముందుకు వచ్చినటువంటి డాక్టర్ గురునాథరావు సార్ గారికి, అదేవిధంగా డాక్టర్ చిందం రవీందర్ సార్ గారికి కూడా జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇంతసేపు మనం యాక్చువల్ గా మనము 10 to 12 అనుకున్నాము. ఇట్ ఈస్ నౌ 10 to 1, అంటే 3 hours నుంచి మీ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని ఇక్కడ కేటాయించి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ కూడా, అటు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ఉపాధ్యాయులకే కాకుండా వివిధ జిల్లాల నుంచి, ఎర్స్టవైల్ వరంగల్ నుంచి దీంట్లో ఉన్నారు. అదేవిధంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి, ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఇలాంటి సెషన్స్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా డిఓ గారు మమ్మల్ని ఆదేశిస్తూ ఉంటారు. సో అందులో భాగంగానే ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. మరిన్ని విషయాలతో కూడా రాబోయే కాలంలో సెషన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. అందులో కూడా మీ యొక్క పార్టిసిపేషన్ చేసి జ్ఞానాన్ని పొందగలరని ఆశిస్తూ ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగిసిందిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన, సైన్స్ టీం పక్షాన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.